So, I'm sitting here with Morten from the Pretty Mates. Yeah. How are you? I'm fine, thanks. So, we'll talk a little bit about horror and heavy metal. Are you ready for some scary interview? Yeah, I am. Okay. What was the first horror movie that you watched as a child or as a teenager? Oh, that must have been Nightmare on Elm Street. Wes Craven. Yeah. That scares the Freddy shit out of you. Krueger. Yeah. Yeah. And how old do you was when you watched the movie? I think it was like 13 maybe. It's young. Yeah, It's 13. young. Yeah, it is. But it was at a friend's house, so my parents didn't know. But now they know. Yeah, now they know. And what was it for experience to watch the first Freddy Nightmare on Elm Street movie? It was, we were sitting there and all trying to be adults, but it was really fucking scary. Especially number 3, where he has those long arms and running around, And when I was alone, if I was alone, I was thinking about Freddy all the time. Fuck, where's Freddy? It's like, yeah, really scary. So you got some nightmares. So definitely, I was way too young to watch horror movies when I was 13, but still, it was a good, scare in the body, And when you're today watching horror movies, what kind of horror movies do you prefer? Splatter or more the atmospheric stuff? I think maybe the best ones I've seen in the past 5 years has been the original Japanese version of The Ring. Oh, good taste. Yes. I mean, my old band, Mercenary, we went to the movies, a special theater who did those type of Japanese things, and they showed The Ring in the Japanese version, and we were like shitting our pants. We were grown-ups, like 20, 30 something. We were literally shitting our pants from those 3 movies. That was amazing. That was a whole new way of telling. The Japanese have a silent way of telling a story. A look can say 1,000 words. So you are a fan of Asian horror movies, can we say? Do you see The Crunch? Maybe, yeah. I like, The Crunch, as well, yeah. Yeah, exactly. And I think the Japanese versions are way better than the American ones. Way better, yeah. Totally agree. Yeah. So, do you know the movie Trick or Treat, Ragman? No. Never see it? No. Why not? It's with Ozzy Osbourne, Gene Simmons, great cast. It looks quite heavy new. metal. It looks quite new. No, it's not the new one. It's a movie from the 80s. Oh, true. It's old. Oh, okay. Yeah. Maybe I've heard about it. Yeah, Gene Simmons plays a metal DJ and Ozzy Osbourne a small camera, also a priest who likes love songs. I don't think I've seen it, actually. So where do you see Maybe I should have. Yeah, of course. That's the reason why we're doing the interview. But this is must watch this the movie. resurrection. This is the new one. No. No? No, this is the classic. Okay. This is the original, no remake. Do you like remakes? Sometimes, yeah, I do. Especially if it's something that people missed the first time. If the first one is really, really good, then you shouldn't do it again. Yeah. But yeah, that's just my opinion. And where do you see the connection between horror and heavy metal? What is for you the connection? Well, it's got a lot of the same, I think maybe the heavy metal scene has brought horror into heavy metal and not vice versa. Like Ozzy Osbourne or King Diamond has brought the horror and the cemeteries and the church, the crosses on the stage, and the mood as well. So there's definitely a connection between horror and. But heavy metal has used horror as a trick, as a enhancing factor to enhance the music. And maybe also horror movies have used heavy metal to strong up the feelings that you have. And both horror and heavy metal have something to do with a revolution against the society, right? Yeah, Can we say? yeah, they do, yeah. Or at least weird thoughts, or
different thoughts. What do you call that? I mean, people who like heavy metal are often in the minorities, and people who really dig horror movies maybe also in the minorities. So there's also a connection, I think, maybe. Yeah. And when you now must choose 3 horror movies, your all-time favorites, which one will you choose? 3? 3. Ooh, maybe 4. Huh. Well, I also like the first Scream movie, but that was more like, when I think back, it's not as good as Nightmare on Elm Street, for one. I mean, so it would have been, what do you call it, Chainsaw Massacres, maybe, and Nightmare on Elm Street. That's the original Chainsaw? The originals, yeah. And I saw the Chainsaw Massacre of in Texas. What's it called? They've done a remake of that. It's from 1993, I think, or 1996. Texas Chainsaw Massacre is really. I saw the original one after I saw the remake. Yeah, from Michael Bay. Yeah, and that's a real story. I mean, that's fucking horrible. So that must be one of them, and then it must be Nightmare on Elm Street and Chainsaw Massacre. And the third one is The Ring. Oh, The Ring, yeah. Fuck, I forgot that. Yeah, The Ring must be. Shame on you. No, actually, number 1 must be Nightmare on Elm Street, because of Freddy and my age. Then The Ring. The Ring fucked me up so bad, even though I was 31 or something. And then Texas Chainsaw Massacre. Is Freddy Krueger for you a heavy metal character? Yeah, definitely. Many people saying Jason Voorhees is true heavy metal, but you're saying... Yeah, but... I just combine his, with the... That's very heavy metal, I mean, it is. So yeah, he is... And also Alice Cooper playing a Freddy movie. Freddy's Definitely, Final. yeah, definitely, yeah. I mean, Alice Cooper has done a lot of this, the gimmicks, the mimics of the face, or as well as Kiss. I mean, they have the faces and the paint, and that's kind of horror as well, in some sort. And but yeah, those 3 must be my favorites, I think. Okay. Yeah. So thank you very much for the interview. You're welcome. Very welcome. So, zuerst mal, stell dich mal vor. Ich bin Mem von Exhumer. Und wir reden jetzt eine Runde über Metal und Horror. Klar. Genau. Wenn du jetzt auf deine Kindheit so zurückblickst, auf deine Jugendzeit, welcher Horrorfilm war der erste, den du gesehen hast? Vielleicht John Carpenter's The Fog oder obwohl The Exorcist. Mit Linda Blair, ja? Ja, einer von den beiden. Also entweder war es ein John Carpenter Film oder Exorcist. Ich weiß es nicht mehr. Und wie denkst du heute über diese beiden Filme? Ich gucke die immer noch. Immer noch, also Ja, immer noch ein Fan? Absolut, ja. Also ich mag eigentlich die Sachen aus den späten 70ern und frühen 80ern von John Carpenter am meisten. Für mich so einer der allerbesten Remakes, die es je gegeben hat, ist The Thing. Ja. Hast du das Remake vom Remake gesehen, also die neue Version? Wie gefällt dir die? Okay. Okay, aber nicht. Ja, ich find's gut, dass sie so eine Hommage gemacht haben, dass der Film eigentlich aufhört, so dass der erste Remake weitergehen kann. Ja, also eigentlich ist es ein Prequel, kann man sagen. Genau, es ist ein Prequel, ja. So wie Prometheus ein Prequel ist, ja. Was macht für dich eigentlich dort die große Faszination daran aus, Horrorfilme zu schauen, oder? Ich glaube, es ist so dieses das Unbekannte. Du weißt nie genau, was dich erwartet und was eigentlich. Du kannst es nicht erklären. Und dadurch ist es so, glaube ich, sehr interessant, weil es ist jetzt nicht so, es ist außerhalb so unserer üblichen Auffassung und unseres jeden täglichen Lebens. Also es ist außerhalb dieses täglichen Daseins.
Was bist du? Bist du eigentlich eher ein Fan von so einem psychologischen Horror oder magst du es eher, wenn es Gore und Splatter hat? Ich mag einfach, zum Beispiel, als der neue Remake von Evil Dead rauskam, war ich am ersten Tag im Kino und habe mir das angeguckt. Das ist sehr Splatter, das ist super Splatter. Ja? Aber im Grunde genommen finde ich schon, also wenn es intelligent gemacht ist, dann finde ich es interessanter. Ich habe jetzt letztens, ich weiß nicht, ob du Stoker kennst. Ja. Der Film hat mich total fasziniert. Und im Grunde genommen ist da sehr wenig Blut, aber es ist faszinierend anzuschauen. Wo siehst du eigentlich persönlich die Verbindung zwischen Heavy Metal und Horror? Ich glaube, die Themen, die in Heavy Metal aufgegriffen werden, glaube ich, sind sehr ähnlich wie die also ich glaube, Filme inspirieren meistens auch Texte von Heavy Metal und das ist so irgendwie und dadurch, dass ich glaube, Musiker sind begeistert auch von Sachen, die sie nicht erklären können und dadurch werden sie inspiriert, Texte darüber zu schreiben, glaube ich. Hat es vielleicht auch etwas damit zu tun, dass Horror und Metal beides etwas mit der Rebellion gegen die Gesellschaft zu tun haben? Kann sein, ja. Das ist außerhalb des Mainstreams, auf alle Fälle. Es ist Nische, obwohl ich lebe in den USA und wenn ich hier nach Deutschland komme, dann ist das sehr Mainstream für mich. Also so ein Festival ist sehr Mainstream, weil hier eigentlich Bands spielen, es ist nicht Slipknot oder also Bands, die Millionen von Platten verkaufen, aber es sind trotzdem 15.000 Leute oder so da. Und dadurch finde ich, Metal ist auch Mainstream. Aber trotz allem ist es eine Nischenrichtung. Und es ist auch mit den Filmen, glaube ich, dasselbe. Du sagst, du lebst in den USA. Wie nimmst du die Horrorszene in den USA wahr? Weil die ist ja recht groß. Man hat Convention, es gibt verschiedene Zeitschriften. Wie nimmst du die wahr? Meistens eigentlich nur durch Netflix. Und es ist ein bisschen zu unüberschaubar für mich. Und ich gucke halt, dass ich über Netflix und über Kanäle, eigentlich auch Mainstream-Kanäle irgendwie mitkriege, was interessant ist. Ich finde halt, dass die interessanteren Filme eigentlich aus Frankreich kommen und also wenn du die sind wesentlich schmutziger und nicht so glatt und viel interessanter einfach. Ne, ja. Also du bist also ein Fan vom neuen französischen extremen Kino, genau, Inside, Martyr, Frontier, High Tension und so. Genau, ja. Welcher davon ist dein Liebling? Sagen wir mal so, High Tension hat das irgendwie so den Ball ins Rollen gebracht. Ja. Was habe ich letztens gesehen? Mortars ist gut. Welcher war noch? Livid? Ja, der war auch gut. Also alles so, was in diese Richtung geht, sehr interessant finde ich. Die sind halt einfach nur wesentlich dreckiger und wesentlich spannender dadurch. Und es ist, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel Human Centipede 2 gesehen, also Uncut Version. Also, und es ist irgendwie so absurd nach einer Weile und so brutal. Ich habe dann halt, nach einer Weile habe ich nur noch geschmunzelt drüber. Aber in den französischen Filmen können sie sehr brutal werden, aber trotzdem noch so eine Spannung, dass du nicht abschaltest. Dass es dann nicht dieses ins Absurde geht, wo man sagt, ja, alles klar, jetzt habe ich das 10-mal gesehen und die können es schaffen, haben es geschafft, so deine Aufmerksamkeit den ganzen Film über irgendwie zu behalten. Und das ist, finde ich, faszinierend, dass gerade aus Frankreich, wo ja eigentlich alles so Liebe und... in Frankreich hatte ja eigentlich bis vor kurzem nicht wirklich eine Horrorszene. Nee, ja. Und das finde ich halt sehr interessant. Und in den USA, also wenn du B-Movies, die sind auch okay, also die sind interessant, aber alles, was so halt so... Die Industrie ist eigentlich so, Horror-Movies kommen eigentlich immer raus. In den ersten 2 Wochen laufen die in allen Kinos, danach siehst du sie nicht mehr. Und weil es gibt ganz bestimmte so Teenagers, die sind für diese Klientel gemacht. Die gehen alle dahin in den ersten 2 Wochen und das war's dann. Und dann siehst du es in einem Kino. Ich wohne in New York. Und
du siehst es dann in einem Kino für die nächsten 2 Wochen später und das war's dann. Ja, da war so ein Fall, The Collection. Kennst du den Film? Ja. Und The Collector, die genau, liefen ja nur ganz kurz im Kino und dann spielten eigentlich ihr Geld im Home Cinema ein. Genau. Und so ist es alles sehr viel so angelegt. Ich glaube, jetzt demnächst kommt einer im Juli, diesen Monat, wenn ich daheim bin, da sollte einer kommen am 19. Vergessen. Auch so, not paranormal, but vom James Wan, The Conjuring, genau. Ja. Das gucke ich mir an. Das ist mein nächster Film, den ich mir angucke. Ja, Insidious war ja... Ja. Kommt ja auch ein zweiter Teil. Ja. Und was auch ganz war, Sinister war okay. Aber es ist alles irgendwie, im Vergleich zu den Franzosen, finde ich sehr langweilig im Grunde genommen. Bleiben wir ganz kurz bei James Wan, der hat ja Saw gemacht. Genau, ja. Wie findet ihr die ganze Saw-Reihe? Sagen wir mal so, die ersten 2, 3 Stück finde ich sehr interessant und intelligent und auch, dass die so, also du erwartest, dann passieren Sachen, die halt sehr unerwartet sind, das finde ich, nur ich finde es irgendwie albern, irgendwie 5 oder 6 Filme von irgendwas zu machen. Weil dann kannst du auch eine TV-Series daraus machen. Ja, so like The Walking Dead. Ja, sowas. Dann verliert es aber, es verliert auch so den Reiz für mich. Unser Gitarrist liebt die gesamte Serie. Ja. Also es ist Geschmackssache. Ne? Lass uns jetzt ein bisschen über Trick or Treat, Ragman reden. Du hast den Film gesehen, richtig? In den 80ern, ja, ist sehr lange her, ja. Aber du hast noch ein bisschen Erinnerung an den Film? Ein bisschen, ja. So, ich glaube, was sehr herausgestochen hat, waren die Farben und auch die Charaktere waren auch sehr, sehr over the top. Ja, sehr gespielt. selbstironisch. Ja. Und so kam mir so habe ich den noch in Erinnerung. Aber ich fand ihn gut genug, um mir das anzugucken. Also nicht, dass es zu blöd war oder so. Wieso bist du denn dir den Film anschauen gegangen? War es wegen Gene Simmons, Ozzy Osbourne oder allgemein? War allgemein, glaube ich. Es war zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, sind wir, glaube ich, immer ins Kino gegangen oder haben uns auf Videofilme geguckt aus diesem Genre, weil das hat man so gemacht. Wenn du dir jetzt so die verschiedenen Horrorfiguren, die populären Horrorfiguren anschaust, so Freddy Krueger, Pinhead, Jason Voorhees, Michael Myers, welche Figur ist für dich wirklich pure fucking Heavy Metal? Wahrscheinlich Michael Myers, weil unser Logo, unser Mascot ist auch die Maske. Dann müsste es Michael Myers sein. Ja, ist Michael Myers? No, it's Halloween ist Michael Myers. Alle sagen, es ist Jason von Friday the 13th, aber für mich ist es Michael Myers, weil ich finde Michael Myers wesentlich cooler als Jason. Hast du die Remakes von Halloween gesehen von Rob Zombie? Ja. Wie findest du die? Ich glaube, den ersten fand ich sehr gut, den ersten Remake. Den zweiten fand ich okay. Aber ich finde Rob Zombie-Movies eigentlich immer sehr interessant. Welcher gefällt dir am besten? Er hat ja noch House of the Thousand Corpse und The Devil's Reject. Ich glaube, Devil's Reject ist ziemlich... Und den letzten will ich mir jetzt angucken. Ich habe da ein bisschen was davon gehört. The Lords of Salem. Ja. War bei uns im Fernsehen in einer Metal Show, That Metal Show. Und hat er davon erzählt und das will ich mir angucken. Wenn du dir jetzt 3 Horrorfilme aussuchen müsstest, die das so deine All-Time-Favorites sind, welche wären es? Exorcist, The Shining und The Thing von John Carpenter. Wieso gerade The Shining? Bist du Stephen King-Fan? Ich bin Stanley Kubrick-Fan. Okay. Weil ja viele sagen, The Shining ist ja eine schlechte Stephen King-Verfilmung, aber ein guter Stanley Kubrick-Film. Ganz genau. Ja, siehst du das? Ja, ist genau so, ja. Ich finde, es gibt so Filme, die kannst du nicht besser machen. Genauso wie jetzt in Musik. Einer meiner allerliebsten Platten von All-Time Favorites ist Merciful Fate, die erste. Oder auch Don't Break the Oath, beide. Melissa und Don't Break the Oath. Ich finde, du kannst diese beiden Platten unmöglich besser machen. Es ist nicht machbar. Die sind einfach nur perfekt. Und letzte Frage, welcher war der letzte Horrorfilm, der dich so richtig beeindruckt hat? Richtig, Stoker. Es ist halt kein Horrorfilm in dem Sinne, aber so psychologischer genau, Thriller, ja. Aber Stoker, also wo ich gesagt habe, ich habe den auf dem Flug vor 2 Wochen nach Europa gesehen, dann bin ich nach Hause geflogen, habe mit meiner Verlobten nochmal angeguckt und war dann nochmal tempted, den also
nochmal mir anzugucken auf dem Flug wieder hierher, vorgestern. Also 3-mal innerhalb von ein paar 2 Wochen, ja. Ja, das ist ein gutes Resümee, ja. Also ich finde den, ich weiß nicht warum, manche Filme haben halt dieses Ding. Ja. Also schönes Äquat, das ist das Spezielle. Ja, sie spricht zu mir. Perfekt. Alles klar. Danke für das Interview. Ich danke. So, first, introduce yourself. My name's Bob Kapka. I play guitar with Vicious Rumors. So, let's talk about horror and heavy metal. When you're now taking a look back on your childhood days, what was the first horror movie that you watched as a kid or teenager? When I was a kid, I remember when I was probably 8 or 9, and my parents went out and told us not to watch any scary movies, and we stayed up. We watched Dracula, like with Christopher Lee or? The old Boris Karloff version, I think it was. No, Bela Lugosi. Bela Lugosi. Yeah. Yes. And that movie just scared the hell out of me, man. I had nightmares for weeks, but it was fascinating. I was also attracted to it, so it was pretty powerful. So you are a fan of the old Universal horror movies? Boris Karloff, Frankenstein? That's where it all started. But then I think it turned into more, as movie making progressed, I was more into like the, Slithis, the monster stuff like that came along. I like that. But then when it started getting really creepy for me was when they started getting into stuff like Strangeland with Dee Snider from Twisted Sister. Yes. That just freaked me out. I mean, that was just like unbelievably weird and creepy. So. Or the old terror movies like Texas Chainsaw Massacre or Last House on the Left. Yeah, You know them? Yeah. The Texas Chainsaw Massacre to me, it was good, but it was pretty much just a hack 'em up kind of scary, as opposed to a really creepy kind of scary. You know what I mean? Yes. I like all those types of movies. They're very entertaining to watch, and they're heavy metal all the way. So it's not so that you are more old school horror fan, so you watch any kind of horror movies, modern day movies? Yeah, I like them all, old school, new school. What do you think about the Saw movies? Saw, Hostel? I enjoyed the Saw movies. I thought I've seen most all of them, and the first one really got me with the twist at the end when it turned out that was the dude, Yes. the whole time. That was a trip, man. Yes, I really liked the Saw movies. And then when they got out, I think it was Saw 2 when they came out in public. Yes. And they had those people in the box and everybody, the saws were coming down. And that was just like mind-blowing that people could create that, just that type of scenario out of thin air. And they come up with these ideas for these movies. It's amazing. Where did you see the connection between horror and metal? Well, I was a big Kiss fan too as a kid. Very young. I started very young. So when I saw that Alive 2 album, all the live pictures of him and Gene Simmons spitting blood, and I was just like, wow, this is, that just seemed right. Big fan of any type of band that did that type of horror, and Black Sabbath came out and spooked people. It seemed like people liked creepy, spooky stuff, and that seemed to fit well with our style of music. The drudgy heavy metal seemed to fit real well with that. So do you know the movie Trick or Treat, Ragman? No, I haven't seen that one. Why not? It's a great movie with Gene Simmons, Ozzy Osbourne. Oh yeah, I'll have to rent that one. Gene Simmons playing a rock DJ and Osbourne playing a priest who is against heavy metal. That's funny. Osbourne playing a priest against heavy metal. Yeah, he's a short camera, 2 minutes, and then he gets killed. Oh, okay. And he say, why don't everybody listen to love songs? Right. No, I've heard of that movie. That'll be on my list of movies to watch. But I like any of those type of movies. I remember Kiss meets the Phantom of the Opera, and that was pretty early. Like they didn't have the special effects that we have today. Yes. So it was cool. But as a kid, that's what we had at the time, and it was just pretty cool. So. You mentioned Strangeland from Dee Snider. Yeah. Is this movie for you a typical heavy metal horror movie? Yeah, I thought Strangeland was kind of heavy metal. Dee Snider and Captain Howdy and the creepy internet thing. Once the internet came along, that changed everything as far as what people could do, and it was pretty insane. I was a Twisted Sister fan, as a kid too. I like the heavier metal, but any of the bands that went out there with shock and horror, I enjoyed. Let's talk about Rob Zombie. Okay. Yeah. You are a Rob Zombie fan? Yeah, I like Rob Zombie a lot. I think he makes great movies.
just twisted, and modern, more modernly twisted than some of the older stuff. So you see his remake of Halloween 1 and 2? I didn't see those ones. What were the ones right before that? He did the House of the Thousand Corpses was the first one, and The Devil's Reject was the second one. Devil's Rejects, both of those I saw, and yeah, I liked them a lot, man. I thought it was more modern heavy metal type movies, So which horror movie was the last one that you saw and that really impressed you? Let me think about that. The last horror movie I saw was probably within the last 2 weeks. It's been a long couple weeks, so let me think. And I did watch a lot of movies on the plane on the way over too, so let me think about this. Really good horror movie that I saw. God, I can't think of the name of it. I've seen so many lately. Give me a second here. I did see some good ones. We cut it out. Okay, yeah, cut this one out. Let me think about that for a second. Because I have Netflix at home, and so we watch, it has a horror section. Yes. And I watched a bunch. And one, I remember my girlfriend saying it was the worst movie ever. I'm trying to think of the title of it. What was the story? The story was this, it was a baby that was born, it was 12-12-12. What's the name of the movie? Have you seen that one? No. Okay, this baby's born. He's basically the devil, the devil's child, born on 12-12-12. Uh-huh. And this baby, as soon as he's born, he rips up the doctors, kills the police, and then basically everybody associated with that baby ends up dying in weird ways. So, excuse me. It was that was a good one. 12-12-12. My girlfriend hated it. She's like, "This is ridiculous," but I was laughing the whole time. I was like, "This is good horror movie." When I must choose a horror character like Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, which one is for you pure heavy metal? Probably Hellraiser. Pinhead again. Yeah, I love Pinhead, man. Pinhead was the man. You are the second to say Pinhead. Oh yeah. Yes. Out of all those guys, Pinhead, and he was just evil, and that just kind of resonates with heavy metal in some ways, So that was a great one. I like those Hellraiser movies. Pretty shocking at the time when they came out, and pretty creepy. So. What do you think about all these remakes of these days, from Dawn of the Dead, Evil Dead? Do you like remakes? Not so much. I'll watch them to be entertained, but it's not. I don't have a list of movies that I need to see. It's just kind of whatever comes on or whatever we're in the mood for when we're scrolling through our Netflix and stuff like that. So. And when I must choose 3 horror movies, which one are your all-time favorites? My 3 favorite horror movies would probably be Hostel. I enjoyed Hostel just because being European and stuff, and I spent a lot of time in Europe. It was pretty crazy to me. I'd say Hostel, probably Hellraiser, and Slithis. Oh, good taste. Yeah, Slithis one. That's been hanging with me ever since I was a kid. When he ate that. There was a guy on a ship, and he ate his belly out. Yeah. Wild. Thank you very much for the interview. Excuse me. Thanks for your time, guys. Ja, hallo. Am besten stellst du dich erstmal selber vor. Ja, servus, ich bin der Sven von Flashcore. Oldschool Death Metal. Freut mich, dass ihr hier seid. Danke. Wir reden hier ein bisschen über Horrorfilme. Die erste Frage ist natürlich, was war denn dein allererster Horrorfilm? Der allererste, ich bin ja jetzt nicht der Älteste, ich glaube, es war Evil Dead in der amerikanischen Version. Also damals Tanz der Teufel in Deutsch. Ja. Das war, glaube ich, der erste. Der erste danach kamen dann die Klassiker, aber war dann nicht so mehr meins. Also. Und wie alt warst du da? Boah, da war ich 16. 14, 16, ja, irgendwie um den Dreh. Ja, wenn das die FSK wüsste. Ne? Ja. Siehst du dich eher, also im Klassischen hast du schon gesagt, bist du eher nicht so zu Hause. Ist der moderne Horror etwas, was dir eher zusagt? Eher der moderne Horror. So. Also heutzutage, wenn man einen alten Horrorfilm sieht, dann sieht man, dass es nicht so auf High Motion läuft oder sonst irgendwie. Also es ist halt wirklich so, dass klar haben die Gruseleffekte oder so, aber der heutige Horrorfilm ist halt viel geiler, weil die Effekte viel geiler sind. Es spraddelt Blut, es spritzt und tut. Also Thema Evil Dead Remake. Evil Dead Remake war wirklich geil. Also es war ein bisschen anders wie der Original, aber es war wirklich, wirklich geil. Hat mir auch gefallen. Und
Wenn wir so Horrorfilme anschauen, es ist ja, hat viel mit Heavy Metal auch Parallelen. Wo siehst du die gemeinsamen Punkte, die Zusammenhänge zwischen Heavy Metal und Horrorfilm? Ja, gerade der Horrorfilm ist ja schon das Stichwort, also die Horrorfilm-Thematik. Also irgendwie das Böse, das Obskure, das Okkulte, das spiegelt sich ja immer in den Texten wieder. Ich denke, weiß nicht, also die Faszination Horrorfilm ist ja eigentlich nur die Faszination an dem, was man nicht kennt. Und ich denke mal, das spiegelt sich wieder in den Texten von Heavy Metal Bands. Texten oder auch ein bisschen so die Rebellion gegen die Gesellschaft? Ja, unterschwellig, aber für mich ist es kein Thema. Vordergründig nicht so. Okay, und wenn du jetzt deine 3 absoluten Lieblingshorrorfilme nennen müsstest, die du immer wieder sehen kannst, welche wären das? Auf alle Fälle Tanz der Teufel, also Evil Dead. Dann würde ich nennen, was wirklich krass ist, in meiner Meinung, viele mögen sagen, vielleicht nicht, aber es sind alle Saw-Filme. Da bin ich einverstanden. Also absolut, weil das ist wirklich Horror, oder was heißt Horror? Mehr Splatter-Richtung, aber Saw ist wirklich eine Reihe, wo wirklich extrem ist. Und gibt es irgendeinen Horrorfilm, der dir wirklich, wo es dir kalt den Rücken runterläuft, der dir wirklich noch Angst macht? Oder ist eher der Spaß im Vordergrund? Nee, Angst hat es nie gemacht, weil es war immer nur die Unterhaltung, Entertainment pur. Was mich wirklich damals geschockt hat, waren die Nightmare-Streifen. Also Nightmare on Elm Street, der erste, war wirklich gruselig für mich. Ja, und das gute Stichwort jetzt so, gerade Freddy Krüger, diese Charaktere, die da aufgebaut wurden, oder auch Michael Myers, Jason Voorhees, Pinhead und all diese 80er-Jahre-Ikonen. Gibt es davon oder auch irgendeinen anderen Charakter, der aus deiner Sicht pure Heavy Metal ist, als Charakter? Pinhead, absolut. Jetzt eher so vom Outfit her oder von der Art her, von der Aussage der Filme? Unabhängig von den Filmen, aber ich glaube, wer könnte mehr Heavy Metal sein wie ein Typ mit 1000 Nägeln im Schädel? Also. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Vielen Dank. So, first, hello, introduce yourself. Hi, I'm Andy, and I played here today with Angel Witch. And you're also a part of a horror rock band, right? Yeah, a band called Zoltan, which is kind of sort of like John Carpenter soundtracks, meets Goblin, a bit of Tangerine Dream. Uh-huh. It's a kind of instrumental band, it's all analog synths. And we've got some cover version EPs coming out. One is sort of Phantasm, which is the 80s horror movie. Yes, of course. Dario Argento. And then with the B-side, we've done Fearless Vampire Killers like Roman Polanski. Okay. And we've done also an obscure British B-movie called Psychomania. I don't know if you're familiar with that. No. Let's say at Dario Argento, the old Italian horror movie. Are you a fan of the European horror movies? Yeah, I really like all the Lucio Fulci Yes. stuff, and I like some Mario Bava stuff. Oh, good. And I like all the, I also like you just mentioned. I like the Dario Argento films a lot. You know, the other like the classic Profondo Rosso, Suspiria, Inferno. Yeah. Not the new stuffs like the Dracula. I think a lot of those directors they made classic films in a certain period, and then there's a cut-off point, isn't there? I think with a lot of these directors. So. When you're now taking a look back on your childhood days, teenage days, what was the first horror movie that you watched? The one that affected me most. Yes. Probably I think I saw the Wicker Man. Do you know the Wicker Man? Yeah, in with English. Christopher Lee. Yeah, I think I saw that when I was about 11. It was on really late. One night on TV, and I kind of that film. It's kind of a strange movie, and I kind of read that film sort of. I don't know. It's something so different about that film. Everybody's saying it's a strange movie, but it has this unique kind of atmosphere. Yeah, I love the thing of it. You know, then there's a remote island, and I love all the folk songs in the film. The general feel of it. It's just it's great. There was a remake with Nicolas Cage. Did you see it? Not so good. Right. Yes, not so good. When you're now taking a look on the metal scene. From your personal point of view, what is the reason why there is a connection between horror and metal? I don't know. I suppose it's the darker stuff, isn't it? The macabre. It's like are you into comic books as well? Yes. I'm into I'm sort of drawn to more like the horror comics, the EC comics and stuff like that. So obviously being into heavy music, I think you're drawn towards films, art, anything that's kind of encompasses all those things. Kind of dark art. Yeah. Has it something to do with a rebellion against the society? Can we say? I don't know. I can't explain why I'm into it, but I don't know. I just find it interesting, I suppose.
I mean, is that how you feel? It's a kind of... I think in some way, because people who let's say I'll give you an example. Trick or Treat Ragman. Yeah. There is this young boy who will listen to heavy metal, but he don't seem that he be a part of the society because he hates the society, because he don't know what can give the society to me. What I think back then in the 80s. Like when you're talking about, it was more tribal. If you're into heavy music, now anyone can be into kind of like an alternative scene or just discover stuff through the internet. But I think back then in the 80s, if you were generally into like a real alternative, you were kind of different, weren't you? I think, and you're much more. You might have been a loner or something if you're into these things, you know. Let's stay at Trick or Treat. You know the movie, right? I haven't seen that movie for probably over 20 years, so. But you have some memories about seeing It's got a heavy metal soundtrack, isn't it? Heavy metal soundtrack, and it's with Gene Simmons playing a radio DJ, Duke, a new kind, and with Ozzy Osbourne and a little cameo as a priest who is against heavy metal. Right. When you say you don't see the movie for 20 years, when you're watching the movie 20 years ago, what was the reason why you watched? Was it Gene Simmons? I think I genuinely watched me and a group of friends. We were, like you said, we were all into that. You know, if it was music, art, or film. We would watch horror movies on videos, and with friends. So, just growing up. For you as a musician, how important is for you the soundtrack of a horror movie? Do you listen special to the soundtrack? I'm generally into. Really, actually, at the moment, I'm very back into like my horror soundtrack. So, I don't know if you're aware of. Do you know a British label called Death Waltz Company? Yeah. Death Waltz Recording Company, and what they're doing, they're putting out all the say like the Lucio Fulci soundtracks that are available in like Europe, Germany, Italy on CD, but they license them in the UK as like vinyl only releases, and they get like really famous old film artists or fairly famous artists to do the cover. So it's like matching art and film, which is kind of. Are you more in the old school horror movies, or are you a fan of the modern day horror movies? There's like a few. Saw or the There's a few modern ones that have come out in the last few years. I don't know. Have you seen House of the Devil? Yes. I thought that was a very good film, and it was kind of like an 80s. It's House of the Devil is Ty West film, West, And I also liked Barbarian Sound Studio, which was kind of strange. You know this one? Yes. Peter Strickland. Yeah. And I also like. There's a new one that's just come out by. Do you know Ben Wheatley? He's done The Field in England. Yeah. Sightseers and Kill List. So I like those films. Great movie. It's not a horror movie. It's more a dark comedy, social comedy. So is Sightseers for you a horror movie? No, not really. I mean. But I think he's a genre filmmaker, isn't he? Okay. So, Kill List. And yes. And then there's echoes of the Wicker Man in Kill List, and Field in England. I don't know, you haven't seen that yet, but that's got it's like a civil war. It's kind of strange, psychedelic, occult horror. So there's bits of like it's like folk horror. So you got bits of Witchfinder General in there, from that kind of just the feel of the film rather than. When you now must choose 3 horror movies, which 3 are your all-time favorites? I'd say probably the Wicker Man, Creepshow, the original George Romero, Creepshow, yes. And it's probably a John Carpenter one. Would The Thing count? Is that sci-fi horror? It's horror. I'd say they're my 3 favourites. Yeah, my cameraman say it's horror. Yeah, so those 3. What do you think about the remake of The Thing? I haven't seen it. No, it's not exactly a remake. It's kind of a prequel. It's a prequel, but it's really a remake, isn't it? Yeah, it's a prequel remake, but it's good. Check it out. I will, yeah. And did you see the remake of Evil Dead? Yeah, I enjoyed that. I thought it was good. I quite enjoyed that. I thought it was good. Oh, so sorry. Yeah. I haven't seen. Have you seen Maniac yet? Yeah, with Elijah Wood. Yeah. Yeah, great movie. Is it good? Yeah. I like the soundtrack. He don't like it so much. I like it really much because everything is a point of view of the killer, and the soundtrack is great. It's a European minimal electro soundtrack. Yeah, it's really great soundtrack. When you now, which character is for you pure heavy metal? Which horror character is for you pure heavy metal? Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Pinhead. Say pure heavy metal. What you mean, like between the two? Yeah, many people saying today that Pinhead is for them heavy metal. The Hellraiser. Yes, Hellraiser. I suppose that's about right, really. I mean, it's a good one. Again, Pinhead. Yeah, I'd say so. Yeah, good. This is the end of the interview. Yeah. Thank you very much for finding the time. Thank you. So
So, I'm sitting here. Introduce yourself. Hello, horror fans. Cy Keeler from Onslaught here. Perfect. So, yeah, like you told, this is an interview about horror movies. Yes. For the horror fans, for the guys, the fans who buy Trick or Treat. First, when did you discover your passion for horror movies? What was the first horror movie that you watched as a child? I really can't. The first I watched was probably a Hammer horror on a friend's TV late at night somewhere, without my parents' knowledge, because my parents weren't real big horror movie fans, and they didn't really entertain watching horror movies at home, So it was an early Hammer horror film from probably about sort of 72. Dracula or not? I really can't remember. But it was a movie with Peter Cushing. It was probably Peter Cushing or Christopher Lee. Yeah. So you are a Hammer fan? Can we say that? Yeah, I guess you can. Yeah, I got a pretty good collection of Hammer movies. Which one is your favorite one? I think probably. Oh, that's such a difficult question. I mean, I've been collecting them now really for only the last sort of 2-3 years. I really love Blood on Satan's Claw. Good taste. Yeah, good taste. Yeah. Awesome film. Great atmosphere. It's like the old horror films. It's all very slow. I love the whole. Yeah, that just builds up very slowly. Which other ones? Lust of a Vampire, is that the one with Ingrid Pitt in it? And she gets... The late Ingrid Pitt. Yeah, the late Ingrid Pitt, yeah, where she gets naked. It's always good to see Ingrid Pitt naked. That's an awesome film. I got so many films, so many great films. It's difficult to say, which is a favourite. But I think for me, having grown up, watching the old Hammer horror, and it still sticks with me. For years and years I didn't watch any. There weren't many on British television, and then it started getting released on DVD, really cheap. So let's start collecting them. So I got a pretty impressive collection of about 30, 40 Hammer horror movies on DVD. Yeah. It's late in the night, so it's okay. It is late. Do you watch only old school horror movie, or are you also a fan of the modern horror movies like Saw, Hostel? Oh no, I'm not a big fan of those movies actually. No, I saw the first Saw movie, and for me, it's too much gratuitous violence. I like it old school, really. And I do like the sort of some of the grindhouse stuff. What was the ones Rodriguez did with Planet Terror and Death Proof. That's the one. Yeah, awesome films. I just it's as long as it entertains. But I don't say I'm not into out and out gratuitous violence. I prefer things like this, which is all very tongue in cheek as well. Good humor. I had this. Or I'm not sure I had it actually. I'm pretty sure I saw it, hopefully on VHS. I don't think it was Betamax, but it was obviously a long time ago. But yeah, I shall definitely pick this up when it comes out. I'm looking forward to this. Why did you watch Trick or Treat? Was it because of Gene Simmons or Ozzy Osbourne, or because probably more Ozzy than Gene Simmons? Yeah, I'm not a huge Kiss fan either. And then it was a big disappointment because Ozzy is in the movie for 2 minutes. But it doesn't matter, does it? I mean, it's a great old school. It's a great classic old school, horror movie. Nothing. It's all tongue in cheek, isn't it? So there's no realistic gratuitous violence. It's all What have you for your opinion about the soundtrack? Fastway. Yes. Side project of Motorhead. That's Eddie right. Fest. Eddie Clark. Yeah. I mean, I can't remember what the soundtrack. I got to be honest. Shame on you. I've got Fastway's album. I got the first Fastway album. Yeah. To be honest, I really can't remember the soundtrack that much. No problem. So hence, I'm looking forward to getting the DVD or Blu-ray and checking it out again. It's going to be great. The movie is a good example for the connection between horror and heavy metal. So where did you see personally see the connection?
The Percy Celia collection. Well, I think I think films of this era. There was another one called, I think it was Prince of Darkness with Alice Cooper. Yeah, the John Carpenter movie with Donald Pleasence. Yeah. Oh, Carpenter. Yes. Another. Yeah. That's another. Obviously, films like The Thing are a big part of my my sort of teenage years. Escape from New York. Yeah. But Carpenter is another. He's a genius. The man's a genius. And I loved Carpenter's soundtracks as well. It's just one man and his bass. Boom. Boom. Great. Yeah, so minimalistic. Minimalistic. But where did you see the connection between horror and heavy metal? Well, I guess, really, I mean, metal has always been theatrical, hasn't it? I mean, if you go back to Arthur Brown, the guy who did Fire, that was in its day, in the late 60s, that was like wow, this is a big horror, horror. There's flames and there's screams and there's tough songs about the Antichrist, and I think that's where it came from. This sort of the whole theatrical theme of rock and metal, especially the late 60s, early 70s. Bands like Kiss were coming along, and the sort of the horror makeup and Alice Cooper, of course. Sorry, Alice Cooper, of course. Of course. How can we forget Alice Cooper? Shame on me. Yes, of course. Yeah. So it was obviously a natural progression, because these bands these artists were creating their own horror scenes on stage. Mm-hmm. So to put it together in a film made big sense, big commercial sense as well. Obviously, because these bands, Alice Cooper, Kiss, and the like, were selling a lot of records. So hey, let's get these guys in a film. Will you say that the connection between horror and metal is also in some kind of way the revolution against society? Yes, I think we metalheads like to shout at society, don't we? That's quite a good statement. It's quite a political statement, obviously, isn't it? But I don't know. Is it for me? It's just about fun. So I don't like to get into society and people shouting about society and complaining about society, but let's have some fun, make a horror film. So because some of these films were real low budget, weren't they? Let's face it. I don't know what Trick or Treat cost initially to make. Any ideas what that cost? I don't think this is a big budget movie. No, it wasn't a big budget. No, middle budget movie. Yeah. And like a lot of films of that era, it was all quite low budget. So I think because the popularity of the rock stars as well, get them into the movies. So there's a big mesh of metal and horror, and I think realistically, metal fans do tend to like horror films, irrelevant of the fact that rock stars and rock soundtracks are part of the movie. For me, I was watching horror really before I discovered what we call heavy metal. I was listening to sort of Slade and the Sweet and in the sort of early 70s, and then this horror came along. So there was no link there for me for music and horror. Did you ever try to put a song of your band in a horror movie? No, be nice. No, but it's a good idea. I think we ought to. I don't know. I mean, our songs are probably more about war. So I would see our songs probably be more better in war movies. But maybe write a horror movie song. Pursue it. A horror movie song. Yeah, that'd be cool, wouldn't it? So, which horror characters for you pure heavy metal? Freddy Krueger, Jason Voorhees, or Dracula? Well, I think the link with 80s horror and metal, it's got to be like you say, Krueger is the first Nightmare on Elm Street. That was quite fantastic. With very young Johnny Depp being swallowed by a bed, that was pretty awesome. He's still proud of the movie. He's still proud. I know. Yeah. I read an interview with him a couple of years ago, or I saw an interview with him a couple of years ago, and he was asked about it because it was I think it was reissued on Blu-ray, and I think he was asked about it, and he said, "I'm really proud of the movie."
I've made an interview with Kevin Bacon, you know, and he was in Friday the 13th, the first part, and he is also still proud because he say, "I'm so proud to be a part of this kind of franchise." Exactly. These films are, a landmark in horror filmmaking. You know, the first, The Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, even the Texas Chainsaw Massacre is like, that's been remade twice, I think now, maybe. Yeah, more or less. Yeah. And there's still, there's still a huge market for these films. So be proud of it, because we should all be proud of what we produce, whether you're producing music, an album 30 years ago, or an album now. You should always be proud of what you do. When you now must choose 3 horror movies, so your all-time favorites, which one will you choose? Blood on Satan's Claw, The Thing, the remake. The remake? Yeah. John Carpenter. Not the new remake. Of the remake. No. Yes. Not because the original, of course, was the Thing from. It was called The Thing from Outer Space, wasn't it? So the Carpenter remake, The Thing, and I guess the third one would have to be one of the classic Christopher Lee movies. To pin it down to one of them, I don't know. I'll tell you what. No, one of the Vincent Price. Theater of Blood? No. A movie with Christopher Lee and Vincent Price. Was it Chris? No, I don't think it was Chris. No, it wasn't Christopher Lee as well. Vincent Price. Not the pit. Not on the Pit and the Pendulum. The Mask of the Red Death. Mask of the Red Death. Good choice. It's blank. You see, so many films, so many to think of. Yeah, Mask of the Red Death is still an amazing film. The best Edgar Allan Poe movie ever. Yes, ever. Without ever. And I think these films, when I was so surprised when I bought them on DVD, the quality of the picture is fantastic, and especially Blood on Satan's Claw, because that was about 1970. But I put the DVD in, it's like, wow, it's like this film was made yesterday. The quality, the clarity of the picture was fantastic. So it was great because usually it's crackling. And which horror movie was the last one that you see and that really impressed you? Oh my goodness. Really impressed me. So many films. Or which one was a real disappointment to you? Is it maybe easier question? Well, I'm not keen on the remakes of films. I mean, I saw the remake. Well, it wasn't a remake of The Thing, wasn't it? The new version of The Thing was a prequel to the previous film called The Thing. But I thought that was quite disappointing, because I think, it was the same setting, the same scenarios, and it was like, well, I've seen it before. So I think I was quite disappointed with that. Okay, thank you very much. Thank you very much, gentlemen. I hope I've been helpful. Ja, ich sitze hier mit Alex Herrmann, ja? Richtig. Bekannten Coverkünstler, unter anderem für Eiserdorf, Sodom, Edguy, Disaster, die 90er durch die ganzen Social Media Cover gemacht. Also alle, die bei 5 Licht auf den Bäumen waren. Genau, Asphyx, Morgoth, Unleash, die ganzen Schweden Death Metal Sachen von früher. Ja, und so ging es halt lustig weiter. Und dann habe ich letztes Jahr angefangen, November 2011, weil es jetzt genau dieses Jahr 25 Jahre sind, wie ich in dem Job bin, was zusammenzustellen und ein Buch zu veröffentlichen, was so der Traum eines jedes Künstlers, also von mir war es ein Kindheitstraum. Das darfst du mal in die Kamera halten. Und da sieht man's. Ist auch eine Menge Eisdorf drin. Und wir sprechen jetzt eine Runde über das Thema Metal und Horror. Wenn du jetzt auf deine Jugend, auf deine Kindheit zurückblickst, was war der erste Horrorfilm, den du gesehen hast? Das war ein Rip-Off von Dawn of the Dead, und zwar war das Hölle der lebenden Toten. Italienisches Rip-Off, ungeschnitten auf VHS oder Betamax, ich weiß es nicht mehr. Und da war ich, glaube ich, 10. Mit 10 Jahren?
Ja gut, heimlich, ne? Ja, aber das war ein prägendes Erlebnis, oder? Ja doch, das hat so ein paar Monate gedauert. Also das war schon krass. Das war halt ein ziemlich beinharter Splatterfilm. Ja. Gut, für einen 10-Jährigen sind sowieso. Dann Tanz der Teufel, sonstiges gesehen. Ja, und mittlerweile, es kamen in letzter Zeit nicht so viele gute Horrorfilme raus. Jetzt geht's wieder so, die ganzen Suspense-Sachen finde ich ziemlich gut. Ja, und das Remake von Evil Dead war ja? Das ist großartig. Ja, eben. Das ist so dermaßen. Der einzige Remake, das Potenzial hat, genauso ein Klassiker zu werden wie das Original. Wird es definitiv sein. Bin mir ganz sicher. Und wenn du jetzt so ein bisschen auf die Metal- und Rock-Szene blickst, wo siehst du die persönliche Verbindung zwischen Metal, Heavy Metal und Horror? Gut, Heavy Metal lebt ja durch sehr martialisches, hartes und je nach Sparte gruselig düsteriges Image, was auch dann halt gerade durch die Artworks und projiziert wird. Demnach ist gerade jetzt, wenn man Death Metal, Black Metal nimmt, wo beim Black Metal es ein bisschen verhaltener ist, aber gerade beim Death Metal hast du dann sehr brutale, siehe Cannibal Corpse, Bungeon Stench früher, wo es ja auch einiges an Diskussionsthemen gab, ob die Cover jetzt überhaupt noch so vertretbar sind, wie weit darf man provozieren, ab wann wird es einfach geschmacklos und dumm. Und Horror hat natürlich gerade über King Diamond, was so mehr dann wieder in die klassische Gothic-Horror-Ecke passen würde, es ist verquickt, es passt halt zusammen. Also wenn du jetzt ein Cover für eine Band gemacht hast oder ein Cover für eine Band machst, kommt es oft vor, dass sie irgendwie sagen, wir möchten ein Cover im Stil von dem und dem Horrorfilm, dass sie da irgendwelche Referenzpunkte? Nee, es gab komischerweise die einzigen Bands, ich habe nie viele Vorgaben bekommen eigentlich. Das kam eher aus dem Bereich, ich habe für Despair auch mal 1, 2 Cover gemacht, das eher aus dem klassischen Thrash-Bereich kam, das dann wieder mehr politisch ambitioniert ist, in Anführungsstrichen. Und da gab es konkrete Vorgaben oder Details, die man umsetzen musste, während man, mein Paradebeispiel ist immer S-Fix, für die habe ich halt alles gemacht, das passt so wie Faust auf Auge. Ja. Da geht es halt darum, einen bestimmten Punkt in der Musik, so eine Grundemotion. Es gibt nur einen Moment, der dich beim Album packt. Und das sollte man versuchen, aufs Cover zu projizieren, dass man wirklich ein Aha-Erlebnis hat und genau weiß, was durch das Bild weiß, was ich von der Musik zu erwarten habe und umgekehrt dann genauso wieder. Und inwiefern siehst du dich als Künstler selber vom Horrorgenre beeinflusst? Ja gut, ich bin ein ziemlicher Filmfreak, habe mir einiges irgendwie an Horrorfilmen reingezogen, auch der klassische Gothic Horror, die ganzen Lugosi-Sachen oder Frankenstein oder hier Boris Karloff zum Beispiel. Das hat mich als Kind schon sehr interessiert, weil es vordergründig auch nicht so sehr um Horror, Gewaltdarstellung, sondern um eine gewisse Grundstimmung geht. Oder auch um Angst. Nehmen wir als Beispiel den Exorzisten. Ja. Beinharter Film, aber ist immer noch ein Klassiker, weil es halt so die tiefsten Ängste des Menschen irgendwie anspricht. Immer noch. Und der Film ist von 78, glaube ich. Ne? Ja, 77, 78. Also mittlerweile, jetzt bin ich 45, ich hänge nicht mehr so drin. Als ich 20 war das noch ein Riesenthema für mich. Ich habe gesammelt, musste alles in Originalversion nehmen. Und wenn es 2 Sekunden länger war, musste ich das dann haben. Und man hat sich dann auch die VHS-Kassetten aus Amiland für 40 Mark bestellt, die man dann halt irgendwann auf den Sperrmüll gebracht hat, weil sie nichts mehr wert waren. Naja, so gesehen ist halt immer noch ein Thema. Aber damals war man der Größte, weil man irgendwie die längste Version von Evil Dead zu Hause hatte. Ja, das zum einen, Dawn of the Dead, wie viel Fassung gab es davon? Ich glaube, die längste hatte wie ich war 246. Ja, das ist der Final Cut. Das ist der Final Cut, den hatte ich auf VHS, habe ich horrende Summen für bezahlt. Ja, und irgendwann war es dann halt mal weg. Und jetzt kriegst du halt für 20 € auf Blu-ray hinterhergeworfen. Bist du eher der klassische Horrorfilmschauer oder würdest du sagen, bist du auch ein bisschen mit modernen Horrorfilmen verwurzelt? Also bei mir kommt es ganz klar aus dem Klassischen. Also meine Lieblingsfilme sind so, gut, der Exorzist ist ja wieder auch ein härterer Film. Mein Lieblingsfilm ist The Haunting, die Urversion, wo Stimmung erzeugt wird, nur durch Geräusche, durch Schatten. Und das Heftigste, die gruseligste Szene, die es eigentlich überhaupt gibt, ist diese sich nach innen wölbende Tür, weil draußen irgendwas ist, was rein will. Du weißt nicht, was es ist, aber es funktioniert immer noch knüppelhart und der ist aus den 60ern, 50ern, keine Ahnung. Black and White. Black and White, super krasser Film. Lass uns über Trick or Treat, Ragman sprechen. Du kennst den Film? Ja, natürlich. 20.000 Mal gesehen. Ich habe den Soundtrack auch noch zu Hause. Auf CD war der doch mal eine Zeit lang sehr schwer zu finden. Fastlane.
Nee, Fastway war das. Fastway. Ja. Fastway, so. Fastway. Gene Simmons als DJ. DJ Nuke. Und dieser Auftritt in der Highschool, ne, bevor er sich dann halt, was so ein bisschen Carrie-mäßig kommt. Ne? Ja. Aber dieser Auftritt, wo dann die ersten, das ist ja ein super simpler Rock- und Heavy-Metal-Song. Früher war das hart, jetzt ist das wie Twisted Sister. Ne? Also ist immer noch cool, aber früher war das beinhart. Ne? Ich habe das geliebt. Und allein die Platten rückwärts abspielen, dann zündet er sich selber an und dann... Aber das Geilste war wirklich auf der Bühne, diese 2 Akkorde und dann dieses totale Abgepose und diese Fukuhila-Stachelfrisur. Ich weiß nicht, wann kam der raus? 84? 86, ja. Irgendwie sowas. Ne? Dann waren wir alle noch ein bisschen Lüde. Super geiler Film. Und mit Ozzy Osbourne als Priester, als Prediger. Genau. Stimmt. Der war, glaube ich, nur auf dem Fernseher im Bildschirm zu sehen. Ne? Genau. Ja, da kam es auch Monster, die aus Toiletten rauskamen. Zum Schluss. Ich glaube, das ist ein anderer Film. Nicht Ulis, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Nee, da gibt es eine Szene im Auto, wo die Frau... da kommt ein Monster raus. Ja, irgendwie sowas. Ja, gut, das die ist wird sozusagen von der Musik befriedigt und dann kommt das Monster und dann ist sie tot. Ja, alles klar. Ja, so wie das halt so ist. Ja, als du dir damals den Film angesehen hast, das erste Mal, hast du den gezielt angesehen wegen Gene Simmons, Ozzy Osbourne? Ja, oder? Klar. Gene Simmons, bin ein riesen Kiss-Fan. Ah, okay. Seit 78, ist auch im Buch drin, ein paar schöne alte Kinderzeichen. Musste man natürlich sehen. Ne? Also zu der Zeit war Kiss ein bisschen mehr in der Presse vertreten, aber immer noch so ein, nicht mehr ganz so wie in der maskierten Zeit, aber immer noch so ein bisschen Mysterium. Und ich habe alles gesehen und gesammelt und gelesen, was ich von Kiss oder auch nur am Rande oder auch was ich Gene Simmons Filmkarriere dann so ein bisschen verfolgt und mir die Filme angesehen, musste ich einfach wissen. Und der Film halt ist ein typisch klassisches Heavy-Metal-Klischee. Ja, er nimmt sich ja auch selber nicht allzu ernst. Nein, aber ich habe es erstmal ernst genommen, weil das so, ne, als Kind hast du halt noch dieses Rebellionselement, ne? So, wir sind die Außenseiter und das bringt der Film ja auch irgendwie rüber. Ne? Dieses Kiddie am Anfang, das in der Bude sitzt, Außenseiter ist, in der Highschool irgendwie gehänselt wird. Ja, es kommt ja dann der Satz irgendwie, was hat mir die Gesellschaft schon zu bieten, was mir Metal nicht bieten kann. Eben, sowas. Es ist ja immer so der Zufluchtsort von den Leuten, die, wie ich mal sage, die im Sport als Letztes gewählt wurden. Ich wurde zugewiesen, ich wurde auch niemals als Letztes gewählt. Also das habe ich besser. Kann man sagen, dass Heavy Metal und Horror auch irgendwie das Element, die Rebellion gegen die Gesellschaft verbindet? Nicht, glaube ich, gegen die Gesellschaft. Es kommt darauf an, welche Facette der Musik du dir jetzt anhörst. Erstmal geht es um Zusammenhalt. Ne? Hier treffen sich 1000 Außenseiter, alles ist irgendwie friedlich, aber es ist natürlich nicht gegen den Rest der Welt, wobei gegen den Rest der Welt oder Gesellschaft eine Variable ist. Keiner von uns ist hier, hat Terrorismusambitionen, ist gewaltaffin oder irgendwas, das wirst du gar nicht, sondern es wird dieses Faust nach oben, zusammenstehen und so. Das hat keine konkreten Ziele, es ist halt so der Moment, aber wenn du halt dich selbst ein bisschen ausgegrenzt fühlst, ob das jetzt so ist oder ob man das so meint und diese Welt für dich entdeckst, gibt es eigentlich in keiner anderen Musikrichtung. Also so Metal als Lebensgefühl. Du hast nicht, ja gut, Hip-Hop vielleicht noch, aber da geht es dann eher um Kohle. Aber es geht ja nie um die Leute, viele Leute gehen auf Festivals einfach der Leute auch wegen der Festivalatmosphäre. Also besser kannst du nicht schauen. Wenn du dir jetzt 3 Horrorfilme aussuchen müsstest, also deine All-Time-Favoriten, welche wären das? Ja gut, The Haunting vorneweg. Ah gut, das hast du wieder die ganzen Klassiker. The Thing, die Carpenter-Version. Oh, mein The Fog, John Carpenter. Das Nonplusultra, die beste, es ist eine Geistergeschichte. Aber auch halt Stimmung und Grusel erzeugen, ohne dass du eigentlich was siehst. Ne? Dieses versteckte Diffuse, super geiler Film. Nach wie vor unerreicht. Das Remake war schlimm. Jetzt kann man es so stehen lassen. Das war einfach nur grausam. Was sagst du zum Remake von The Thing? Also am Carpenter seine Version war ja schon ein Remake, aber das Remake vom Remake. Oder das es fängt nicht alles rein, was es hätte sein können. Schafft mir das volle Potenzial aus, was ich allerdings richtig geil finde. Und ich habe mir, nachdem ich das Remake gesehen habe, habe ich mir den Carpenter-Film nochmal zu Hause angesehen. Und der ganze Handlungsverlauf im Remake ist ja so gemacht, dass in einem 86er-Film diese ganzen Blutflecken oder die Axt, die in der Wand hängt, die ganze Geschichte wird nacherzählt. Genau.
die haben das alles minutiös, jeden einzelnen Bluttropfen und Scratcher haben die nachgebaut und die Handlung so gebaut, damit das exakt mit dem Urfilm zusammen. Das ist unglaublich. Gut, das bemerkst du jetzt halt nur, wenn du so ein total blöder bist, so wie ich. Ja, das Publikum hat es leider nicht zu schätzen gewusst. Der Film floppte ja. Ja, das hat aber was damit zu tun, weil die Handlung hinterher noch so ein bisschen nachlässt. Also den Spannungsbogen, gerade das am Anfang, was am Anfang an Spannung aufgebaut wird, es konnte es nicht ganz halten. Die haben so den gewissen Punkt, haben sie halt verpasst. Das sehe ich auch so. Also es ist ein sehr guter Film, der ist gut gemacht. Man weiß halt mehr zu schätzen, weil er so viel Querverweise hat und wirklich praktisch den anderen Film, der vorher kam, erstmal rechtfertigt, weil er exakt das aufbaut. Und das ist das Faszinierendste überhaupt an dem Film. Letzte Frage. Welcher Horrorcharakter ist für dich pure Heavy Metal? Pinhead. Pinhead? Ja. Du bist der Erste, der Pinhead sagt. Wieso Pinhead? Mein Kameramann liebte für die Antwort. Als so Anfang der 90er, als ich die ersten Metal-Cover gezeichnet habe, so Death-Metal-Cover, da kam halt Hellraiser raus und dann kam Hellbound raus. Und wir haben uns gegenseitig die Anrufbeantworter besprochen. We tear your soul apart. Wir konnten das auswendig. Es gab T-Shirts, ich weiß, was ich meine. Diese Stilistik, die er entworfen hat, jetzt habe ich den Namen vergessen vom Regisseur, mein Gott. Clive Barker. Clive Barker, ja. Das hat es vorher nicht gegeben. Und deshalb, es ist halt so Metal, weil es so anders ist und weil es auch irgendwie, im Prinzip visuell ist das wie Wasp klingen, weißt du? Ästhetische Perversion, völlig. Nein, und gut, was könnte man jetzt sagen, was wäre mehr Heavy Metal? Ja, normalerweise wird immer so Jason Voorhees genannt oder Freddy Krüger. Freddy Krüger nicht, Freddy Krüger war ein verbrannter Pädophiler, hat nicht viel mit Metal zu tun. Ja, ist doch, ja, gut. Jason, klar, ist ein Klassiker, ne? Hockeymaske, ne? Aber wären die Zenobiten eine Band gewesen, super Show, allein mit den Kostümen. Ja, stell dir vor, die hätten noch Gitarren. Ja? Ja, also besser kannst du nicht haben. Also es trifft es auf den Punkt. Das ist Pinhead einfach, das ist ein Metal-Cover. Schlechthin könntest du überall drauf passen, nach wie vor. Einfach. Punkt. Mehr muss man dazu nicht sagen. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Interview. Gerne. So, thanks for being here. Please, I'll let you introduce yourself first. Okay, this is Kev Bauer, guitarist and keyboard player from Hell. Thank you. So let's talk a little bit about horror movies. And the first question is, what was your very first horror movie and how old were you? My first ever horror movie was, I can't remember the exact title, but it was one of the old Frankenstein films which had Bela Lugosi as Frankenstein. And it frightened me so much that I didn't go to sleep for 5 years after that. I'm just kidding. I mean, like in my parents' bed, it just frightened me to death. And in fact, funnily enough, I watched it again on YouTube a couple of days ago, and it was just so funny. And I can't understand why me as a child would have been so frightened by that. But different perspective, different point of view, yeah. Definitely. So would you say that you're rather a guy that likes the old school horror movies, like those Bela Lugosi movies, or do you also like the modern horror movies? I like both, but I think that I mean the classics for me are the British Hammer horror films, from the 70s, where almost everything is left almost totally to the imagination of the viewer. The modern horror movies with all the CGI and the effects and stuff are fantastic, but to me the most frightening thing is that it's something that you can't see, you can't feel it, you can't hear it, so your mind makes up its own versions of the things, if you understand what I mean. Yeah, so the mind horror. Yeah, totally. Yeah, I mean, take a film like The Wicker Man. It's just an absolute classic, and it doesn't really show you too much stuff, but you make up your own version of what's happening as the movie progresses. So, and that's the best way to do it for me. Okay, so what would you say are your 3 preferred horror movies that you could watch over and over again? Over again, The Wicker Man, The Vampire Lovers, because it has Madeline Smith and Ingrid Pitt in it, and probably the first Saw movie, which is really the only one that
of the kind of modern genre that really ever appealed to me, and it appealed to me because the plot lines and the whole vibe of the thing was just really, really well done. That's my top 3 for sure. Okay. So very soon the label NSM will bring out the movie Trick or Treat. Yeah. So you know that movie? Yes. So what do you like about the movie? I think it's just got a really good plot to it. It's a really, really good storyline, which is always the best way to sort of start telling a story. So many modern movies they just depend totally on effects and CGI and stuff. And when you analyse the acting and the performance, there's no plot there. There's no story there. Whereas a film like that, it just has everything there in abundance, which is why I like it so much. So the plot and the irony with Ozzy Osbourne playing. There's a lot of humour in there as well, but it's a very, very dark humour, which also appeals to me as well. It's really good. I like it. Very good. And of course, heavy metal is a big subject in the movie too. So what would you say is the biggest connection between horror movies and metal? The kind of dark side of life, Satanism, everything to do with the whole kind of devil worshipping thing is a fantastic platform to be able to start telling really, really good stories and writing really, really good music. And obviously ever since Black Sabbath started doing it in the 70s, there are so many bands, including ourselves, that have just kind of gone down that route as well. And it's just a subject that never ceases to be fascinating for a lot of people, including myself. It's just a really, really good platform to start telling a really, really good story from. Of course. And what would you say, which horror icon or character that you like, or maybe not, is the most heavy metal? That's a tough one. That's a really tough one. I don't know. I just can't. I've had too many beers. Okay, then let me give you a choice from. Let's talk about the 80s icons like Jason Voorhees, Freddy Krueger, Pinhead, Michael Myers. Which one of those would you choose? I think I'd probably go back even earlier than that. And I think for me the greatest icon is either Peter Lee or Christopher Lee or Peter Cushing's version of Dracula. And again, it's not particularly horrific to look at. It's just the whole vibe of I mean, in fact, no. I've decided. I have an answer for you, and it's the original 1922 version of Nosferatu. That image for me, with the guy with the bald head and those teeth, that is, and also the Klaus Kinski remake as well of Nosferatu. I mean, that to me is just like the perfect horror icon. So like the vampire from Salem's Lot, who was it's not as good. It's not as good, but not as scary. It's too realistic. Okay. The 1922 Nosferatu, the remake. Again, it's like this image, and it doesn't really tell you too much about the character, so it allows you to make up your own version of events in your head, which is what just really appeals to me. I guess maybe just unusual, I suppose. So really, the mind horror. That's the thing that goes through. But when I think about modern horror, like you said, it's more CGI, more gore, more explicit content. But what do you think about the modern French horror? I've not seen any, so we're out doing shows all the time, so I don't get time to watch too much, so. Of course. Well, thank you very much for that. So, first introduce yourself. I'm T. Schiavo, bass player for... the band. Bass player for Exhumer. And you are a horror fan. Yeah, as we all are. I am a horror fan. And when you're now taking a look back on your childhood days, teenage days, what was the first horror movie that you watched? The first one I think I saw, The Exorcist. With Linda Blair. Yeah, the original Exorcist I saw, and it was on the cable channel, and I remember having to sneak in and watch it when my parents weren't home to see it. And it scares the shit out of you. Yeah, and it still does. It's great. Still? Yeah, sure. You are still afraid of the movie? I have, in a fun way. Not as much as being when I was little, but it's definitely still cool. What is for you the most fascinating aspect about watching horror movies?
just each movie has a different way of frightening you, to make you scared. You know, different techniques, whether it's slasher stuff or demonic stuff or bugs or the Blob or science fiction stuff. Each one has its own hook to make you scared. I like that. You are more old school horror fan or more in the modern horror movies? Pretty much old school. Didn't catch on to the new stuff until lately. Lately, I've been trying to catch some newer things. But when Scream and all those ones came out in that wave, I don't know what wave that would be. Yeah, the 90s. Right. I kind of missed all those ones. Mm-hmm. Now I'm kind of catching up on them and finding interest in a few of those and Saw and ones like that, you know. But I still go for the old classics, of course. I'm going to say 70s and 80s. So which is your favorite movie from the 70s and 80s? Well... Besides The Exorcist? Yeah, besides that, The Omen, of course. Friday the 13th, up until maybe 3. But then I started appreciating even the funny ones in the end. I like it all. Obviously Halloween and all those type ones. Those would be my favorites. Is Michael Myers or Jason Voorhees for you a pure fucking metal character? Yeah, I'm going to say Jason Voorhees because it kind of resembles our mascot in Exuma. We talked with the singer about Trick or Treat, Ragman. You know the movie? Mm-hmm. When did you see it? It came out 87, I believe, right? Around. We went to the theater to see it. We were waiting for it to come out because it was about heavy metal. I was probably... Yeah, it was 15. Gene Simmons, Ozzy Osbourne, exactly. So we knew it was going to be about metal. And the Sammy Kerr character, I guess the main guy was kind of like, you know, he had a BC Rich and he was a little bit demonic and stuff. So we waited for that to come out and stood in line and went to see it. It was one of the best metal movies. I think that's number 1 metal movie. Then second is River's Edge. And I don't know if there's really any more like that from that. Freak Show. We have a Freak Show. Do you know the movie Freak Show? Also with the black metal, with a band called Black Rose, is a demonic band. It's something like Trick or Treat. Okay, I don't know that one. You must check it out. Absolutely. When you now must choose 3 horror movies of your all-time favorite, which one will you choose? Okay. Besides Exorcist? Yeah, besides Exorcist. All right, yeah. And Halloween and Friday the 13th. Besides that? Yeah, now it becomes difficult. I'm going to say Amityville Horror. The Brood. I don't know. There's just too many to pick. I want the third one to be good. I don't know. Okay, now it's allowed to say The Exorcist. Yeah, I get Exorcist. Yeah, I mean, I have to say that. Yeah, Exorcist. Be the third one. So, thank you very much for the interview. Thanks. So, wir sitzen hier mit Fuchs von den Apokalyptischen Reiter. Hallo. Genau. Hallo. Und wir sprechen ein bisschen über Horror und Metal. Ja, genau. Wenn du das sagst, dann tun wir Wenn ich das sage, ja, genau. Du bist ja nicht so der Horrorfan, richtig? Richtig. Aber du hast schon Horrorfilme gesehen? Ja, ich habe Horrorfilme gesehen. Ich bin sogar mal so ein bisschen reingerutscht in diese Szene, da unser alter Schlagzeuger ein ganz, ganz großer Horrorfan ist. Und jedes Mal, wenn ich den besuche, muss ich mir leider notgedrungen Horrorfilme angucken. Der steht auf so alte italienische Zombiefilme, möglichst schlecht. Lucio Fulcis Sachen und so. So tief kann ich nicht rein. Geisterstadt der Zombies und so Sachen, ja genau. Ja. Meistens ziemlich schlecht produziert, aber das ist eben genau das, worauf er steht halt. Aber du hast sicher als Kind oder Jugendlicher auch mal eine Begegnung mit einem Horrorfilm gehabt? Ja, das war im Alter von 7 Jahren. Oh, welcher wäre das? Das war ein Wiegenlied für eine Leiche. Das war der erste Horrorfilm, den ich je gesehen habe. Danach konnte ich ungefähr eine Woche nicht schlafen. Ja, mittlerweile hat sich das gebessert. Und dann später hast du da noch... Ich habe wirklich kein Faible für Horror, aber weil wir gerade von Horror und Metal reden, also Metal spielt ja eine große Rolle, sage ich mal. Es ist halt Entertainment. Manche Bands bauen das ja bis zum geht nicht mehr aus. Ja zum Beispiel welche Bands? Ja, Cannibal Corpse zum Beispiel ist ja das Paradebeispiel dafür. Butcher-Rated Birds, krasse Cover bis zum geht nicht mehr, aufgeschlitzte Frauen. Ja, wer es mag, sag ich mal. Aber siehst du nur die Verbindung zwischen Horror und Metal im Entertainment-Bereich oder gibt es da noch eine tiefere, also eine Meta-Ebene? Ja, die gibt es mit Sicherheit.
Metal hat ja auch was Okkultes, sage ich mal, oder viele Bands und das, ja, bis Aleister Crowley, sonst irgendwas, Sekten, Church of Satan. In den 80ern gab es ja mal in Norwegen diesen Zirkel, diesen Satanisten-Zirkel. Ja, da die Kirchen angezündet genau. und der ganze Quatsch. So, da, ja. Genau, der ganze Quatsch eben. Also wenn man, ich weiß nicht, Horror ist, wie gesagt, für mich ist es Entertainment und nicht, also es hat für mich keine politische Aussage, sage ich mal. Das hat also auch nichts mit Revolution irgendwie gegen das Spießbürgertum. Weil ich frage jetzt, das kann so sein. Ich glaube, wenn man das so sieht, wenn man sagt, es ist auch immer so eine Ansichtssache, ne? Ob man sagt, ich bin Satanist, wie man das auslebt, wie man, der eine sagt eben, es ist für mich die totale Freiheit, oder einer sagt eben, ich habe eine antichristliche Einstellung oder wie auch immer und möchte provozieren. Das ist für den einen sicherlich so, für den anderen so. Also wenn das endet damit, dass Leute umgebracht werden oder Kirchen abgebrannt werden, dann distanziere ich mich davon. Aber klar. Also ich kann den Spaß daran verstehen, den Spaß am Extremen, sage ich mal. Weil ich frage das, weil gerade in Trick or Treat geht es ja wirklich darum, der Film spielt extrem mit den Klischees. Wir haben da wirklich einen jugendlichen Metalhead, der lebt in einer spießbürgerlichen kleinen Stadt, ist der Außenseiter. Und es werden wirklich alle Klischees durchgegangen, die sozusagen die Spießbürger mit Metal haben. Also Metal ist Satanismus, bla 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 bla. Und da ist auch wirklich das Thema Revolution, weil er versucht aufzulehnen gegen die anderen, so nach dem Motto, was hat mir die normale Gesellschaft schon zu bieten, was wir Metal nicht bieten kann. Da haben wir aber dieses Thema wegen Revolution. Ja, wenn das aus so einer Sicht passiert, dann kann ich das natürlich auch gut nachvollziehen, dass man in irgendeiner Welt lebt, sage ich, die ein bisschen eng ist und man versucht zu provozieren, man versucht irgendwo anzuecken, um eine Reaktion zu bekommen. Ich kann das zum Beispiel auch nachvollziehen von der Band wie Hate aus Polen, mit denen habe ich mal ein Interview gemacht und die haben mir das selber erzählt. Ich sage, meint ihr das ernst mit eurem Satan? Und er hat gesagt, nein, das ist einfach nur eine Anti-Haltung der Kirche dort gegenüber. Also weil die sich... Showtime. Genau, die fühlen sich halt dort angepisst. Ja, es klang aber sehr ernst, also die haben das schon sehr ernst gemeint. Du hast jetzt vorher gerade Cannibal Corpse erwähnt, die sind ja große Horrorfans, vor allem Mark Webster. Ich hoffe, der Name ist richtig. Welche Band ist für dich auch noch so ein typisches Beispiel für die Verbindung zwischen Metal und Horror? Na, der Großmeister ist natürlich, ja, Ossi, ich würde sogar, ich glaube, der es richtig noch übertriebener gemacht hat, das war eigentlich Alice Cooper. Also große Shows mit Guillotine. Ich weiß nicht, bis heute nicht, da gibt es einen Effekt, da rätsel ich heute noch, stellt einmal ein Publikum und der Gitarrist, gab es mal so eine Filmszene, haut dem mit der Gitarre den Kopf ab, wie sie das gemacht haben. Das war vielleicht gar kein Effekt, der hat immer den Gitarrist vielleicht auch das, ich weiß es nicht. Das, ich sag mal, in den 80ern hat sowas noch gut funktioniert, heute sind die Leute natürlich überdrehter und härteres gewohnt. Ist, glaube ich, nicht mehr so einfach, die Leute mit sowas zu schocken. Was war der letzte Horrorfilm, den du dir ansehen musstest oder den du gesehen hast? World War Z habe ich 10 Minuten. Ja, das ist kein Horror! Okay, dann bin ich, glaube ich, raus. Ich weiß es gar nicht. Ja. Aber World War Z würdest du dahin als Horror einstufen? Nur wegen der Zombie-Thematik? Ich habe den 10 Minuten gesehen und wieder ausgemacht. Also, so schlimm? Nee, nicht, weil er nicht gefallen hat. Ich hatte etwas Besseres zu tun. Ich bin, wie soll ich das sagen? Ich bin eigentlich der falsche Mann, weil ich habe nicht mal einen Fernseher. Nicht mal einen Fernseher? Nee. Ja. Gut, dass das ein Video-Interview ist, dann kannst du das nicht mal im Fernsehen anschauen. Ja, nee, ich habe mal fürs Fernsehen gearbeitet, das ist das Komische. Mir halt selber keine. Ja. Aber ich bin auch Musiker und kann keine Noten lesen, also von daher... Passt doch irgendwie. Passt trotzdem, ja. Nee, dann bedanke ich mich für das Interview. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht, auch mal die Sicht eines Nicht-Horror-Fans zu hören und viel Spaß. He? Ja, danke. Und ebenfalls. Viel Erfolg. Ja, man braucht dich eigentlich nicht vorzustellen, aber für alle, die dich doch irgendwie nicht kennen sollten, wer bist du? Ich bin der Schmier von Destruction. Und wir sprechen jetzt ein bisschen über Horrorfilme, richtig? Anscheinend. Anscheinend. Ja. Wenn du auf deine Jugend, deine Kindheit zurückblickst, welcher Horrorfilm war der erste, den du gesehen hast? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich bin eigentlich so Kind der 70er, aber die ersten Sachen, die wirklich so bahnbrechend waren schon so Shining und so, solche Sachen. Das war damals so auch gute Schauspieler und Jack Nicholson, ja. Und nicht nur Gesplatter. Allerdings bin ich auch ein großer Fan der Jackson-Sachen, halt Braindead und so weiter, weil da wurde halt plötzlich das Splatter erfunden, mehr oder weniger. Das heißt, ich bin auch mit den Klassikern groß geworden, mit Freitag der 13. und Nightmare on Elm Street der erste, ist für mich nach wie vor Nightmare on Elm Street der erste
mit dieser surrealen Sache von Traum und Wirklichkeit, finde ich nach wie vor eines der allergeilsten Horrorfilmkonzepte überhaupt. Und ja, also man schaudert sich gerne, glaube ich. Das hat doch jeder. Du hast The Shining erwähnt. Wieso hast du dir damals den Film angesehen? War es wegen Stanley Kubrick, wegen dem Regisseur oder wegen Jack Nicholson oder weil es ein Stephen King-Film ist? Ich denke, es war einfach so ein Wahnsinns-Impact damals, dass sie gesagt haben, der Film ist einfach anders als alles andere, was man je gesehen hat. Ist er ja auch. Ne? Da wurden sehr viele Regeln gebrochen, auch man dreht ja Filme immer auch gerne in Klischees und da wurden halt Sachen, die auch genreübergreifend waren gemacht und ich denke, natürlich war der Hauptdarsteller Jack Nicholson ein Hauptgrund, vielleicht sogar in seine beste Rolle, die er je hatte. Einer seiner besten auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Ich meine, er ist nicht legendär und sensationell, aber damals war das schon ein bahnbrechendes Ding, was er da abgeliefert hat auch. Thema Klischees. Welches ist für dich das typische Horrorfilm-Klischee? Ja, das typische Klischee ist natürlich irgendwie eigentlich, okay, der zuerst aus dem Raum geht, stirbt. Ja. Das ist der Klasse. Die Sex haben, sterben. Die Sex haben, sterben auch immer. Und ich denke, das sind so die beiden klassischen Klischees auf jeden Fall, auf die man halt zählen kann. Ich meine, ich fand teilweise diese Verarschung auch nicht so wirklich geil, weil, okay, teilweise, aber ich finde auch so, ein Horrorfilm ist auch ein ernstes Thema. Also zu viel Spaß im Horrorfilm macht mir dann keinen Spaß mehr. Also bist du jetzt nicht jemand, der Cabin in the Woods, hast du den Film gesehen? Ich fand den Vorschusslorbeeren nicht gerecht, weil er ist eine Stunde langweilig, weil er ist eigentlich nichts anderes als Evil Dead. Eine Stunde und er spielt zwar schon ein bisschen mit den Klischees, natürlich ist die letzte halbe Stunde sensationell, aber die Special Effects sind teilweise billig, finde ich. Ja. Aber er ist natürlich schon, die Idee ist gut, aber hat man vielleicht ein bisschen, also eine Stunde ist lang für so eine Vorstory, die eigentlich nichts wirklich erzählt halt. Ne? Man eigentlich nur so ein bisschen drauf rumreiten auf den Klischees und man sitzt im Kino und sagt, wann geht's ja nicht los und wann ist denn dieser Überraschungsmoment, für den alle reden. Und ich finde interessant, dass der Film halt nicht funktioniert hat erst und nicht rauskam und dann erst später released wurde und in der Beziehung, er war schon ein bisschen was Neues, aber jetzt auch nicht generell übergreifend was Neues. Also du sagst, für dich muss Horrorfilme was Ernstes sein. Ich will mich schaudern, ich will mir in die Hose scheißen, wenn ich einen Horrorfilm gucke. Dann will ich nicht lachen, sondern ich muss wirklich, und da fand ich halt die Japaner gut halt. Also, dass die Japaner angefangen haben, so diesen surrealen Horror zu machen, da habe ich mich auch endlich wieder mal gefürchtet. Ich habe lange keine Angst mehr gehabt vor Horrorfilmen. Abgetrennte Beine, Arme, Köpfe, das haben wir alle schon gesehen. Aber so was an die Haut geht. Deswegen fand ich auch eben Nightmare on Elm Street den ersten so gut, weil man nicht wusste, was ist echt, was ist Realität. Und ich finde auch das Surreale ist gut. Also nur Schlitzen, also du bist eher der Fan vom psychologischen Horror? Ich finde psychologisch ich meine, es muss halt spritzen auch, ist klar. Aber wenn es nur spritzt, dann wird man abgestumpft. Ja, nochmal ein Bein, nochmal ein Arm, langweilig. Also ich finde zum Beispiel auch so, es ist kein Horrorfilm, aber Soldat James Ryan, war so ein mega Gemetzel. Ja. So nach dem 5000. Toten hast du irgendwie, das ist ja gelangweilt halt. Ne? Man stumpft ab und ich finde halt diese Spannungsbögen bei Horrorfilmen genial, dass man einfach Spannung aufbaut und dann kracht's und das ist ja wieder bei der Musik, man muss sich halt ein bisschen ranarbeiten. Bist du auch ein Fan des neuen französischen extremen Kinos, also Inside, High Tension? Ja, habe ich schon von gehört, bin ich leider noch nicht so richtig bewandt, aber muss ich mir echt mal reinfallen. Das muss ich mal, weil da kriegst du wirklich Angst, die sind hart, die sind intelligent und vor allem die nehmen sich ernst. Kein Humor. Ja, finde ich gut. Also ich finde die Worte sehr treffend. Hart, intelligent und ernst. Das ist für dieses Genre einfach perfekt. Da musst du High Tension, Inside, Frontiers und Martyrs unbedingt checken. Klingt gut. Die sind... Die gibt es auch in Deutschland? Martyrs gibt es nicht in Deutschland. High Tension kommt jetzt. Ist zu hart für die Deutschen. Ja, definitiv. Wir sind Weicheier, das ist leider trauriger. Ja, die gibt es eigentlich alle nur ungeschnitten über Österreich. Ach, ja. Die Österreicher. Da muss es so über NSM und so gehen. Okay. Ja. Das Interview wird ja veröffentlicht als Bonusfeature von Ragman, Trick or Treat. Kennst du den Film? Ja, logisch, klar, Gene Simmons, Ozzy Osbourne. Ja, klar. Ja, das war meine Zeit auch damals, logisch. Kannst du dich noch dran erinnern, wenn du den gesehen hast? Wie war's? Ich fand ihn nicht so ganz so geil, wie die Vorschusslorbeeren mal so groß war. Ein Heavy-Metal-Film halt. Endlich Ozzy in der Rolle und mit aber ist ja nur klein dabei, mit 2 Minuten ja, oder so. Und auch, also ich fand den Film schon, es war auch ein bisschen sehr klischeebehaftet halt. Ne? Und der Metal-Fan oder der Metal-Musiker mag es dann nicht, wenn es zu stark vom Klischee trieft und am Ende sehen wir immer alle
aus wie die letzten Idioten, wenn wir so hingestellt werden als hirnlose Heavy-Metal-Idioten. Und der Film nimmt sich ja auch nicht so richtig ernst. Das bringt uns wieder zurück, dass du das eigentlich gern den ernsten Horror hast. Vielleicht fand ich deswegen den Film auch nicht so geil, wie alle gesagt haben. Halt. Also, aber er wurde schon sehr gehypt auch damals, weil es halt eben so ein Metal-Meets-Horror-Movie war. Und er war nicht auch sehr cool, auf jeden Fall. Aber ich mag eher die harten Sachen halt. Wenn du jetzt mal so diese bekannten Horrorfiguren anschaust, Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Pinhead und so weiter und so fort, welche von denen ist für dich pure fucking Heavy Metal? Naja, also ich finde nach wie vor, ich bin hier Nightmare on Elm Street. Ich fand aber der erste Freddy, das war most scary guy ever. Natürlich most Heavy Metal, da muss man ja, ist wieder was anderes, finde ich. Also Metal hat ja wieder damit zu tun, auch mit Rock'n'Roll und so weiter. Und das ist schwierig. Wer ist der Rock'n'Roll-Held der Horrorgeschichte? Das ist eine gute Frage. Die haben alle schon irgendwie mal, also Freddy hat einen eigenen Metal-Song bekommen, Jason hat einen eigenen Metal-Song bekommen, Michael Myers noch nicht. Myers noch nicht, stimmt. Ja, also von dem her fällt Myers sicher mal weg und Pinhead auch noch nicht. Ich meine, Myers ist auf jeden Fall most scary guy auch bestimmt halt. Ne? Aber die Maske ist ja mittlerweile auch leider langweilig, weil es wieder viele Metal-Bands auch mit Maske gearbeitet haben. Ne? Da ist wieder die Verbindung auch. Ja, also es ist nicht mehr so unheimlich, was das anbelangt. Gehen wir ganz kurz zurück zu den Japanern. Bist du auch ein Fan vom asiatischen Horror? Asiaten finde ich super, weil eben die arbeiten auch ein bisschen surrealer. Also The Ring, The Crunch? Ja, sehr geil, sehr geil. Finde ich gut. Die arbeiten ein bisschen feiner auch. Und ich mag das halt, wenn sich so was Spannung aufbaut und du nicht genau weißt, was passiert und es auch so ein bisschen surreal wird und man weiß nicht genau, also Arme, Beine abtrennen, klar, aber... Dann hast du sicher Audition gesehen. Audition? Von Takeshi Miike. Habe ich schon von gehört, aber habe nicht gesehen. Der ist auch, also die letzten 10, 15 Minuten gehören zum intensivsten, was du je in einem Film sehen wirst. Der macht dich fertig. Da machst du mir aber Versprechungen jetzt. Ja, hier. Ich glaube, ich habe recht, oder? Kameramann nickt. Ja. Er sagt nicht schlecht. Ich würde ihn abchecken, wenn ich den. Und dann gibt es Uncut in Deutschland. Aber der Schluss ist wirklich... Uncut? Ja. Das Problem in Deutschland ist echt, dass man viele Sachen nicht kriegt. Ja? In Deutschland hat er sogar... Wir haben es sogar geschafft, Meet the Feebles zu verbannen, ja, in Deutschland. Ja. Ich meine, eine Muppet-Show der Extreme, die eigentlich überhaupt nicht, also das ist doch nur Puppen und wir haben es verbannt, wir haben es auf den Index geschafft. Also in Deutschland muss man sich schon echt fragen. Ja, die Zensur muss man nicht verstehen, ne, was es anbelangt. Nein, da sind die falschen Leute, aber... Wenn du jetzt 3 Filme auswählen müsstest, deine All-Time-Favorite Movies im Horror-Genre. Okay, aber das ist sicher mal Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street würde ich sagen, auf jeden Fall Nummer 2, Evil Dead natürlich. Ich meine, der erste ist halt einfach, das war endlich mal Splash und Gore und auch cool gefilmt und okay, der hatte auch so ein bisschen Satire, aber die hat auch gut gepasst. Und als dritten The Ring. The Ring. Ich finde, The Ring war echt, ging unter die Haut, der erste. Jetzt muss ich kurz fragen, Remake von Evil Dead, Remake von The Ring, wie haben sie dir gefallen? Also ich finde, wenn man halt das Gleiche macht und wenn Hollywood eingreift, geht so ein bisschen Charme verloren immer. Natürlich hast du bessere Special Effects und es wird ein bisschen edler gedreht und alles, aber eigentlich sind die Originale immer besser. Also ich finde schon besser. Auch in Evil Dead. Ich finde auch, es ist genau, wenn ich als Musiker eine alte Platte, so einen Klassiker nochmal neu aufnehmen würde, das ist eigentlich, macht man halt nicht. Ich verstehe, Hollywood will Geld verdienen, aber halt ein Klassiker ist ein Klassiker geworden, weil er auch ohne Hollywood gut genug war und dann muss er nicht nochmal verfilmt werden. Aber ja, ich habe da auch so ein bisschen Probleme, mir das anzugucken. Dann. Also ich taste mich dann so langsam ran und gucke es mir an und auch Kettensägen-Massaker, sehr hochgelobt wegen Rob Zombie und hat Rob Zombie gemacht. Nein, Halloween hat Rob Zombie gemacht, aber auch Kettensägen-Massaker, ja, es war gut, aber es kommt halt nicht an diesen Original-Spirit ran, finde ich. Und aber es kann auch sein, dass ich halt, wenn man halt jung ist und die Sachen im Original sieht, hat man auch so einen Bezug dazu halt. Ne? Es geht halt nicht über das Original. Nein, natürlich nicht. Du kopierst ja nur irgendwas. Ja. Du kannst auch immer wie Special Effects und Feuer und kannst Möpse zeigen, alles, aber das Original ist halt, da war die Magie da. Es wurde nicht umsonst ein Klassiker einfach. Schönes Schlusswort. Perfekt. Danke sehr. Gerne.
King Kong, the original version. I remember seeing it like on TV on a New Year's Eve when I was a kid in the 70s or something, you know. And was that also the first movie that really scared the shit out of you, or was that another one? I think, you know, I wasn't scared at that time at all, no, because it was just cool, you know. I guess the first movie to really like scare the crap out of me was not actually a movie, it was a TV show from UK, Sapphire and Steel. That was scary shit. Okay. The TV show, but the movies, like, I mean, there's so many, you know, scary movies. I would say like probably the first ones that I saw that were really scary to me were like probably Alien, maybe Evil Dead or Superstition or something like that. Okay, and what would you say are your 3 very preferred horror movies that you could rewatch anytime? Oh, okay. Evil Dead 2, that's my number one. Another one would be the remake of Texas Chainsaw Massacre. Third one, the third one it's hard. Well, I love the first 2 Elm Street movies, and I love. There's so many. The Shining. What else? I I do love the remakes a lot, like the Halloween remake by Rob Zombie. That's awesome. Ring. And all the new zombie movies, especially the Dawn of the Dead remake. That was awesome. I mean, there's so many. Cool. But there's one movie that I loved it so much when I was a kid, and then I had like 15-20 years in between that I didn't watch it. It was Hellraiser, and when I watched it again, it was kind of you know. But the characters, the Cenobites, they are awesome. You know, Pinhead and Chatterer, and you know. So, what would you say is the link between metal, rock, metal, and horror movies? Shock and power. You know, that goes without saying. I mean, think about it. I mean, with metal, usually they are not whiny, wimpy, small dudes who, you know, are pretty and nice and you know. Of course, there are bands, you know, within the metal genre. There are bands like Poison or Enough Is Enough, and bands like that, Trickster, that are more about fun and shit. But the bands that really affect me the most are like Kiss, Alice Cooper, Twisted Sister, Wasp, King Diamond, bands that have power, and surprisingly they also have an element of horror, because I think you know, horror usually, not every time, but usually it means that there is a character or an entity that has power, that is more powerful than the rest of us, than any normal human being. So within metal world, when you look at the bands on stage, you know, they are bigger, you know. Yeah. Usually the metal bands of all the genres, you know, inside or under metal, they are rock stars. When you look at pop stars, not necessarily they, you know, like bands like, I don't know. Well, I don't really follow the scene, but these new bands like that play this like really like wimpy, meh, they look like your neighbors, you know. They you know. So it's, you know. Yeah. You know, they don't have the power. They don't have the physical appearance. I totally agree. Do you know the movie Ragman, also known as Trick or Treat? Oh yeah, hell yeah. With Gene Simmons. Yeah, Ozzy and yeah, of course. That was one of my favorite movies, you know. That also. Oh yeah. Because even though it wasn't that scary, it was not like. Of course, you know, I rented it because it was about like kind of like heavy metal, and it was a good idea to combine the you know, the heavy metal genre with horror. And I think the character is really good. I mean, the what was his name? Curry. Yeah, Like that. Yeah, he's really, you know. Okay. Well, thank you very much. I think our time is up. So thanks again. So, ich bin zu faul, stell dich selber vor. Ja, hallo, hier ist der Felix von Grammatori. Und wir sind hier heute, um ein bisschen über das Thema Horror und Heavy Metal zu sprechen. Ja? Yes. Du bist ein kleiner Filmfan. Ich bin ein großer Filmfan. Großer Filmfan. Du hast eine eigene DVD-Bibliothek oder Filmbibliothek? Ich habe wie sagt man, ein Kinderzimmer. Ein Kinderzimmer. Also Kinderzimmer sagt meine Frau dazu. Also ein Musikzimmer überlagert mit
5000 CDs, 8000 Schallplatten und 8000 Filme, denke ich mal. Videos wie DVDs, fast natürlich nur Horrorfilme. Nur Horrorfilme, also voll der Fast nur Horrorfilme. Ja, also wirklich der Horror-Fan bist du. Schon, ja. Zombie-Fan, Backyard Creatures und so weiter und so fort. Also, ja. Wenn du jetzt auf deine Jugend, auf deine Kindheit zurückblickst, welcher Horrorfilm war der erste, den du gesehen hast? Der erste, wo ich gesehen habe, war natürlich Tanz der Teufel, Evil Dead. Ja. Musste man ja natürlich damals sehen. Ganz böse Film. Ganz böse Film. Wenn man heutzutage sieht, denkt man, okay. Ja, auch damals ein cooler Film. Und natürlich Freddy Krüger war natürlich auch ganz, ganz groß. Und Jason natürlich war natürlich auch Pflicht. Was fasziniert dich am Horrorgenre? Ja, ich weiß nicht, vielleicht, das Schockierende kann man ja vielleicht nicht mehr sagen, weil man stumpft ja auch ein bisschen ab. Also je mehr Filme man sieht, ich meine, es kommt ja eigentlich nichts Neues mehr dazu in dem Sinn, aber es ist halt schon ein Handwerk, das schon gemacht werden muss. Also die Effekte müssen gut sein. Also ich stehe zum Beispiel überhaupt nicht auf Computereffekte. Ich freue mich dann schon, wenn ich neue Filme wie zum Beispiel Cabin in the Woods sehe, was ein sehr geiler Film ist, absolut, weil das Liebhaber gedreht haben, die wirklich auf Animation und auf Computertechnik verzichtet haben und wirklich so auf alte Handtechnik zurückgreifen. Ein Film, der mit Liebe gemacht ist und mit Details gemacht ist. Und da achte ich natürlich auch drauf. Also ich denke, du warst in dem Film im 7. Filmhebel, 1001 ja, Anspielungen. Super. Also ich fand ihn super gut. Also, weil natürlich fließt viel Blut, will man ja auch sehen, weil es ist ja auch witzig und Unterhaltung und so. Und er war technisch einwandfrei gemacht, definitiv. Und es war eine super, super coole Story. Weil man sitzt am Anfang drin und denkt so, was jetzt? Wie jetzt? Und dann entwickelt sich der Film und ja, cool. Und dann bricht er mit allen gängigen Klischees und so. Richtig, genau. Stichwort Klischee, was ist für dich das typische Horrorfilm-Klischee? Das typische Horrorfilm-Klischee kommt darauf an, von welcher Seite man das jetzt sieht. Horrorfilm-Klischee, was man von Filmen erwartet, oder Horrorfilm-Klischees, was man von den Leuten erwartet, von was. Oder wie man denkt, welche Leute das sehen. Also das kommt jetzt drauf an. Alle drei Seiten. Von der Filmseite die Klischees, dass natürlich immer viel Blut, wenig Story und Hauptsache nur Gemetzel drin sein muss, was ein Klischee ist, was es natürlich nicht ist, weil es ja auch eine Kunst. Von der Seite her, wer sieht, kleine picklige Jungs, die sonst auch nur am Computer hocken. Oder ein Serienkiller, also wenn meine Eltern denken ja, glaube ich, dass es nur Serienkiller und Massenmörder gucken. Ja. Was natürlich Klischees sind und natürlich völlig Blödsinn ist. Ich mache jetzt gerade einen interessanten Brückenschlag von Serienkiller zu Heavy Metal. Ja. Wo siehst du den Zusammenhang zwischen Horror und Heavy Metal? Ja, ich meine, es gibt ja schon eine gewisse Brücke. Also gerade im Bereich Death Metal oder Gore Metal oder Grindcore sind ja schon viele Texte schon so Horrorfilm beeinflusst oder haben auch so eigene Horrorgeschichten. Siehe zum Beispiel Bands wie Cannibal Corpse oder so, wo halt auch wirklich Horror-Stories in ihre Texte mit reinschreiben oder so. Es ist halt, für mich ist es halt reine Unterhaltung halt. Unterhaltung, ja, nenn ich. Das Interview wird ja gemacht für das Bonus-Feature von Trick or Treat, Ragman. Du kennst den Film? Cool, sehr gut. Erzähl uns mal ein bisschen davon. Wie gefällt dir der Film? Also den habe ich natürlich mir damals angeguckt. Ich bin ein riesen Kiss-Fan natürlich. Ich liebe Gene Simmons natürlich und er spielt ja da auch mit, ja, glaube ich, ein Pfarrer, ne? Oder? Nee, Pfarrer ist Ozzy Osbourne, sorry. Richtig. Luke spielt Gene Simmons und der Pfarrer ist Ozzy Osbourne. Richtig, genau. Also natürlich riesen Kiss-Fan gewesen und Heavy Metal und Horror gab es natürlich damals nicht so viele Filme, deswegen war das natürlich schon eine Besonderheit damals und ich glaube sogar, dass ich ich müsste jetzt lügen, 84 kam er, glaube ich, raus, oder? 84, 86. Das war so mein zweiter Film, wo ich so gesehen habe. Dann hast du wirklich wegen Gene Simmons auch geschaut? Natürlich, ja. Es gibt noch einen anderen Film, den ich noch viel geiler finde in dem Genre, der heißt Freak Show. Okay. Auch veröffentlicht von NSM, ja. Kennt kaum jemand. Aha. Leider, obwohl es ein total geiler Film ist. Ich glaube, die Filmmusik
Also Trick or Treat ist ja von Fastway. Ich glaube Freak Show, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer da eigentlich die Musik gemacht hat im Endeffekt. Aber da wurde, glaube ich, sogar extra eine Band noch gegründet, glaube ich. Ja, richtig, ja. Irgendwie, wie hießen sie? Irgendwas mit Roses. Black Roses. Black Roses, genau. Ja. Aber das war auch ein total geiler Film. Ja, also, beide sind ja irgendwie verwandtschaftlich irgendwie miteinander, Richtig, vom ähnlichen Stil und so. Aber Trick or Treat gefällt dir grundsätzlich besser, kann man sagen? Ja, natürlich, klar, logisch. Weil halt erstens Ozzy eine geniale Rolle hat, Gene Simmons. Ja, richtig. Gene Simmons, grandios damals. Heute immer noch und ja, geiler Film, definitiv. Und der Soundtrack natürlich. Soundtrack natürlich. Obwohl ich natürlich nie so im Hardrock beheimatet war. Ich war ja eher so im Thrash Metal, Speed Metal, später dann im Death Metal beheimatet. Aber es war auf jeden Fall immer ein guter Film. Ich kann sagen, gute Musik ist gute Musik. Egal, richtig, genau, ja. Du hast vorher gesagt, du bist ein Zombie-Fan und so. Dann kam davon, dass du eigentlich so ein großer Fan von den italienischen Zombie-Filmen bist, Luigi Fulci und so. Kann man das so sagen? Argento natürlich, ja, na klar, logisch. Bist du eher der Oldschool-Horrorfilmschauer oder kannst du auch mit dem modernen Horrorfilm grundsätzlich viel anfangen? Ja, also ich bin so Crossover. Also ich mag natürlich die alten klassischen Filme, weil da ist halt wirklich noch das Handwerk zu sehen. Aber die neuen Filme, wie zum Beispiel Cabin in the Woods, wo man halt sieht, dass wirklich Leute, die auch auf alte Sachen stehen und das alte Handwerk immer noch nahebringen wollen, finde ich natürlich bei neuen Filmen das auch sehr gut. Ich muss jetzt was fragen, weil mein Kameramann so ein Fan ist von der neuen französischen Härte, High Tension, Martyr, Frontiers. Frontiers, ja, sehr schön. Diesen Film? Frontiers ist genial. Ja? Frontiers ist genial. High Tension, auch ein sehr guter Film, obwohl der Schluss natürlich ein bisschen verstörend ist, weil... Das ist ein bisschen umstritten. Ja, richtig, so war aber auch ein guter Film. Märtyrs ist jetzt für mich ein bisschen zu, ich weiß nicht, so mit Folter und Quälerei und tralala. Ja, da habe ich es halt nicht so unbedingt so. Also da magst du auch diese ganzen Saw-Filme nicht, kann man sagen? Saw mag ich schon wieder, ja. Das geht auch in die Folter. Ja, aber Märtyrs ist schon ein bisschen anders da. Ja, das ist schon anders, definitiv. Geht eher an die Nieren, weil er auch eher realistisch ist, kann man so sagen? Schon ein bisschen, ja. So ist dann eher comichaft, bis man richtig, genau. Wenn du jetzt irgendwie mal da die verschiedenen Horrorfiguren anschaust, die es so gibt, Dracula, Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Pinhead, wer ist für dich wirklich pur fucking Heavy Metal? Die Snyder. Strangeland. Okay. Captain Howdy. Okay, den hätte ich jetzt... Captain Howdy, obwohl er natürlich zum Schluss leider zu wenig Geld hatte. Also der Film wird zu schnell abgedreht, weil eigentlich ist es ein sehr guter Film, fängt cool an, er spielt eine geile Charaktere, aber der Film bricht leider zu schnell ab. Das soll ja irgendwann eine neue Version jetzt irgendwie von dem Film kommen. Ich hoffe es, ja. Klar. Wenn du jetzt mal müsstest wählen, welche 3 Horrorfilme sind deine All-Time-Favoriten? Das ist schon schwierig. Also Frontiers gehört auf jeden Fall mit dazu. Finde ich schon sehr derb. Also wo er rauskam, war ich schon sehr fasziniert. Also vom Horrorgemetzel und auch vom Aufbau und von der Story her. Das wird schon schwierig. Also Freak Show nach wie vor, weil der hat meine Jugend begleitet. Ja, und der dritte Film wird schon sehr schwierig. Also ich mag zum Beispiel 28 Days Later und 28 Weeks Later mag ich auch sehr gerne, weil das waren für mich so die ersten Zombie-Filme, wo die Zombies plötzlich angefangen haben zu rennen. Ja, aber das weil vorher war Dawn of the Dead war ja vorher. Ja, schon, aber ich meine, vorher war es halt immer so dieses und das war so der erste Film, wo die Zombies wirklich scheiße schnell waren und wo halt wirklich irgendwie neue Impulse reinkamen. So. Muss man sagen, die Zombies wurden durch das ja eigentlich auch gefährlich. Richtig, weil genau. Weil früher hat man dann halt immer da gehockt und hat gesagt, ja, wenn die Zombies kommen, kann man wegrennen. Hast du das Remake von Night of the Living Dead gesehen, von Tom Savini? Nee, hab ich noch nicht gesehen. Da wird etwas diskutiert, weil Patricia Thalmann, die Hauptdarstellerin im Film, sagt ja, vor was haben wir Angst? Die sind so langsam, wir können ja eigentlich zwischendurch rennen. Richtig, und die genau. macht das am Schluss dann auch. Ja. Weil sie alle verbarrikadieren sich im Gebäude, gehen hops logischerweise, nur sie überlebt, weil sie durchrennt. Und dann seit Dawn of the Dead Remake ist das Schmackes dahinter. Ich meine, man weiß natürlich, dass es nur fiktive Geschichten sind, aber so Gedanken hat sich natürlich jeder schon gemacht. Jeder hat gedacht, so, ja, die Zombies sind ja so langsam, so, die kriegen mich ja eh nicht, so im Endeffekt. Und diese Neuzeit-Zombies, wenn man das so sagen darf, so, das wird schon scheiße schwierig. Ich war zum Beispiel auch in World War Z. Ist das so scheiße, wie alle sagen? Ich finde ihn gar nicht mal scheiße. Also er ist halt Hollywood. Also du siehst kein Blut, du siehst keine Gedärme, sage ich mal in dem Sinn. Nur
Die Zombies von Nahaufnahmen haben sie sich schon Mühe gemacht, dass sie wirklich handmade geschminkt waren und so. Natürlich ist auch viel Computeranimation drin. Die Story ist eigentlich ganz cool. Man muss halt Brad Pitt mögen, das ist es halt. Weil er ist halt wirklich 99% im Film zu sehen. Ja klar, ist auch der Produzent. Ja. Ich finde den Film jetzt nicht schlecht, also es ist halt Hollywood. Hollywood-Zombie, ganz einfach. Ist halt Walking Dead auf Kuschel gemacht. Aber er ist okay, definitiv. Bleib mir ganz kurz beim Remake, Dawn of the Dead. Wie stehst du eigentlich zu diesen Remakes an? Evil Dead und so? Sehr schön. Also Evil Dead, muss ich leider gestehen, habe ich nicht gesehen. Weil ich bin nicht dazu gekommen, weil ständige Touren und habe noch andere Arrangements zwischendurch. Weil ich bin noch Koch und mache halt noch viele Buffets und irgendwo also gibt es auch noch Privatleben, wo man nachschaut? Selten. Achso, okay. Also ich muss schon sagen, dass ich so alle 2 Monate mal so einen Samstag, Sonntag habe, wo ich dann wirklich nur für die Family da bin. Und sonst bin ich eigentlich nur bandmäßig oder kochmäßig unterwegs. Aber der Evil Dead steht ganz oben auf deiner Must-See-Liste. Ich werde ihn auf jeden Fall dann halt auf DVD sehen. Okay. Ich hätte mir sehr gerne im Kino angeschaut, aber ich kam halt einfach nicht dazu. Gut, ich denke mal, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Ich bedanke mich für das Interview und hat Spaß gemacht. Ebenso. So, when you're looking back to your childhood, to your teenage day, what was the first horror movie that you watched? My first horror movie, oh my God. I gotta think about that for a minute. I think it was one of those, I think it was Taste the Blood of Dracula. With Christopher Lee. With Christopher Lee, one of those old Hammer films. I used to love those as a kid. I saw all of them. And all the old Vincent Price movies. The Abominable Dr. Phibes was another one, yeah. Good times. So you're more old school horror movie fan, or are you also into the modern horror movies like Saw, Hostel? I liked the first Saw. The second one was okay, the last one just sucked. But yeah, I loved the remake of Evil Dead. I know that one is very controversial because, you know, remaking the Evil Dead was kind of hard, but I thought they did a really good job. And that had great gore in it, great gore. As long as it's got good gore, I'll go. So you are a gore maniac? I am a gore hound, yes. So I think you're also a fan of Brain Dead, Eaten Alive? Yes! Of course, oh my God. The scene with the pudding. Yes. It's classic. Where do you see personal... Your mother ate my dog! Yeah, okay. Where do you see personal the connection between horror and heavy metal? It's all just hard and aggressive and violent. I guess that's what it is, the violent factor. Do you see also some connection because both have something to do with rebellion against society? Probably, yeah. I mean, you can't get more rebellious than heavy metal or punk rock. And, you know, horror movies are not for the mainstream, and it's kind of going against the grain, just like this kind of music. It's not right out there in the mainstream like pop music or anything. So, yeah, I guess that's the appeal, because it's kind of forbidden. Do you know the movies from the 80s, Ragman, Trick or Treat with Gene Simmons, Ozzy Osbourne? I remember that movie, yeah, it wasn't, yeah, Trick or Treat. Yeah, Gene Simmons plays a DJ and Ozzy Osbourne plays a priest who is against heavy metal. Right, how ironic. Yes. But you see it, the movie, or? I saw that a long time ago, yeah. And do you like it, or? I think I liked it. I think that I was probably really drunk when I saw it. So you have no bad memories about it? No, I don't have any bad memories. I think I only saw it one time. So when you now must choose a horror character like Freddy Krueger, Jason Voorhees or Michael Myers, which one is for you the pure heavy metal character? Pinhead! Everybody says Pinhead today. Yeah, that's because you left him out. You can't leave Pinhead out when you're naming all. Yeah. Pinhead and Freddy Krueger are my favorites. So you are a slasher fan? Do you like slasher movies? Of course. Which one? Friday the 13th or Halloween? The first Halloween and the first Friday the 13th. Those are just great movies. Especially Friday the 13th when Kevin Bacon gets the arrow up to his neck. Yeah, those are classics. Kevin Bacon is still proud to be a part of this franchise. I know, that's great. Maybe he's a gorehound too, I don't know. Maybe. When you now must choose 3 horror movies, which one are your all-time favorites? The first Hellraiser,
The original Night of the Living Dead. And let's see. Oh boy. Ew. That one's hard. It's hard getting the last one. Guess, yeah, Friday the 13th, the first one. Yeah. And besides Brain Dead, Eaten Alive, which horror movie is your most favorite gore movie? Oh. The Evil Dead remake, maybe? Well, that's currently my favorite gore movie, but there's so many good gore movies. Are you in the Italian gore movies? Lucio Fulci, Dario Argento? Do you know them? I've seen Suspiria. Yes. He's made a couple not so good movies too, but Suspiria is great. The last Dracula sucks. Yeah. Yeah. I liked the remake of The Last House on the Left. That was pretty damn good. The rape scene in it though was brutal. So don't take your girlfriend to see that movie. They tend to not like the raping. It's not a dating movie. No. Yeah, Brain Dead had some that was just amazing gore in that one too. Evil Dead, the original Evil Dead had some great gore. I just like anything with gore. Okay. So thank you very much for the interview. Yeah. Another interview about the topic horror and heavy metal. Please introduce first yourself. You're well known, of course. Charlie Murphy, Ice Earth. Stu Block, whatever you want me to be. So we're talking about horror and heavy metal. Can you remember what was the first horror movie that you watched as a child or as a teenager? For me? Yes. I don't know if you could call it horror, but my mom took me to see Jaws when it came out because we had no idea what we were watching. It's a horror movie. Man. And I was afraid to take a shower. I think it was like 6 years old, something like that. So it was like pretty traumatic for both of us. We didn't realize what we were getting into. And yeah, I think that was the first maybe. But I used to watch a show called Sammy Terry when I was a really little kid with my dad. He was like one of these horror host guys, probably the original guy. And in Indiana when I was a little kid, and he always played like the old, black and white, really sometimes very cheesy horror movies from like the 40s and 50s, but it was great. Memories I'll never exchange. And you, Ron? Me, it was actually on my 10th birthday. We went to the video store, and I was really. I'd always wanted to see a horror movie because when we went to a drive-in, we saw Attack of the Killer Spiders, and I got hooked when I was 8 years old, and I was at a drive-in, and then my dad, I got scared, of course, but my dad was like, okay, we're going to wait a little while. And then on my 10th birthday, we went to the video store, and we got a VHS of Zombie by Lucio Fulci. And I don't think my dad even knew what I was getting into. And yeah, so that was my first real horror movie, and then I've been hooked ever since. So you are more a fan of the old school horror movies or the modern day horror movies? For me, I think I'm old school probably. I mean, I actually still really dig the Universal monsters movies. So Frankenstein, Dracula. Phantom of the Opera. I mean, the silent one, not the Technicolor one. That one's pretty fucking gay actually. But I mean, it's Nostradamus. Yeah. I mean, it's I just like horror with a plot. That's the thing. I kind of like the thriller, like Silence of the Lambs and Damien or The Omen and whatever. All the trilogy of those I think are really scary. So for me, it's not about the gore. I like to actually have a psychological mind fuck. Makes it better for me. And you? I mean, I'm a fan of all the levels and all the genres, but and all the periods of horror. There's certain periods that I'm not into, but I like the old school stuff. But I like the new French extremism stuff that's going on right now. Basically, like Inside. French extremism? Yeah. Inside, Frontiers, Martyrs, High Tension. Yeah, all that stuff. It's really cool what they're doing. I think it's very realistic and very creepy. Chitane was really weird. Also, it's like
I guess that hillbilly kind of thing going on for the French, but it was just really twisted. You know, I like to venture into new areas and find different genres, and I think there are some really cool new horror movies coming out. I think we sat down the other night and we all, as a family, we watched Evil Dead, the new remake, and it was movie night in the Rose Hall. I mean that's got some crazy gore in it, but I like the fact that, you know, they didn't try to make it like the old one, you know, and you know, it was of course directed by Sam Raimi, and it was executive producer was Bruce Campbell, and I've heard that word on the street that they're making an Army of Darkness 2. Yes. So I'm really excited to see what they do with that. But yeah, I'm trying to really dive into the new stuff. But yeah, I mean, you can't go wrong with the old school stuff. Yeah, I mean, it's what I was brought up on, and I'm still trying to wrap my head around the fast running zombie thing right now. But I mean, that's cool, but I mean, I think there's something to be said for those slow ones that come at you, and then, you know, they just the numbers, and you're eventually cornered, and your brain is fucking eaten. So, which horror characters for you pure heavy metal? Dracula, Frankenstein, or Jason Voorhees, Freddy Krueger? Is there some horror character that you say that is a heavy metal? I think all of those are. Every one you just mentioned, you know. I mean, it's obviously there's always been some kind of a connection between metal and horror. I don't know why necessarily, but it works. You know, it's always been there. And I think the old Frankenstein, Phantom of the Opera, Dracula, the Invisible Man. I mean, I love that stuff, but I love Freddy and Jason, and you know that was later in my childhood. I mean, I wasn't around when Dracula came out. Okay, I'm not that fucking old, so stop. But I did see it as a young child, you know, and I was really into it. I think the old black and white stuff, man, they had so much less to work with. There's something really cool about it. But yeah, Jason, Freddy, and fucking Leatherface. I mean, that's the trilogy right there. You know, those guys are all badass, man. I mean, that's for me too. You know, it's I remember seeing Nightmare on Elm Street for the first time, and that's a great movie. I mean, they started getting a little crazy after part 3, but I don't know, something about, I mean, especially that scene where Nancy is out in the alley and he stretches his hands out. Yes. And he's scraping along the wall, and he's just staring at her and his laugh, and I think I had nightmares for a year, you know, and it was, I mean, I fucking had that shit on my wall, and that's probably why I had more nightmares, because that's what I would see before I went to sleep. But yeah, I mean, there was a lot of creepy aspects of the old school horror guys, and you know, Jason especially. I mean, I'm not a huge fan of the new remakes of the Friday the 13th and the new Nightmare on Elm Street. I think they cast some really good people. Kane Hodder for me is gonna be the Jason, you know, and you know, and Robert Englund is always gonna be the Freddy for me. They've done a remake of Elm Street? Yes. I had no idea. Yes. I haven't seen it. I love what Rob Zombie did. Thomas. What was the name of the guy who played the new Freddy? Thomas something. Yes. Right. But I mean, he was creepy. Okay, it was good, but just, I guess I gotta see that. I had no idea. It's like when you fall in love with an album for the first time, a heavy metal album. It's really tough to top it. When you fall in love with a band and that album, it's really tough for in your mind. So I guess it's really just an opinion, you know, a personal opinion. But yeah, I mean, I'm a really big fan of it. I love what Rob Zombie did with the Jason stuff. For me, that was fucking right. He's the one that remade those. No, Halloween. Yeah. Oh right, Michael Myers. That's right, and that's the Those were fucking badass. And I like how in part 2 they started making it, like when he was attacking people, you could hear him grunting. You know what I mean? And you could hear him breathing and all that kind of stuff. And I think that added a whole new creepy element to it. And I like the backstory too. They touched more on it too. Did somebody redo Friday the 13th too? Mm-hmm. Yes. I've been out of this. The remake is, but it's not good of Friday the 13th. The remake is bad. It's bad. Really? I didn't even know they did it. So. Yeah. No, it's not good. I'm too busy studying the horrors of real life. What's your government doing? Well, mine's doing this. So I love it. So where did you see the connection between? No problem. Where did you see the connection between horror and heavy metal? What is the reason why both
things working so good together? I don't know, man. Have evil elements. Both have ways of having an outlet of that frustration. I mean, for instance, you look at heavy metal fans and you look at horror movie fans. People that say I'm really into they're not violent people, you know. For instance, you look at the Japanese culture, and they're in their TV and in everything. It's very violent, you know, and you can walk down the street at 4 a.m. and not worry about getting mugged or beat Ass up raped. or ass raped. Yeah, no ass raping. In the pooper, you know, and maybe an octopus in the ass. You have to worry about that. 2 girls, 1 octopus. Look it up. But we saw it last night. I think I just puked in my mouth a little bit. I think, but the connection is that people can have that outlet of negativity and all that kind of stuff, and it's a way of them you know, releasing that aspect of their life and not bottling it up, really. And heavy metal has so many different elements in it that you can connect to the horror movies also because of the music. You know, it's sometimes very intense and sometimes very creepy and sometimes kind of leaves you calm for a second and then you get hit. You know what I mean? And it's very, there's a lot of different elements there that are very similar. So let's talk about the movie Trick or Treat, Ragman. Did you see the movie with Ozzy Osbourne, Gene Simmons? Yeah, I mean, I went to the theater to see it because back in the 80s because Gene and Ozzy were in it. So I was like, I mean, this has got to be great. You know? And then you was disappointed because Ozzy was only 2 minutes in the movie. Yeah. It was, I think everyone. and then Gene plays the DJ, or was it Ozzy? Yeah, DJ Nuke. I mean, it's been literally the whole band and some of our crew guys back in those days went to see the movie together. Probably wasted, I would imagine. So I don't really remember that much of it. I just remember they're in it, and it was probably a little cheesy, but they had Gene and Ozzy, so who gives a fuck? And you? Yeah, I mean, I don't remember much about it because I saw it so long ago. But yeah, I mean, I think, yeah, again, it was that whole heavy metal horror movie connection, and, you know, Gene and Ozzy were in it, and yeah, I think everyone was disappointed when Ozzy just showed up for 2 seconds. But you know, it was, I liked it. He probably said, I don't know, mate, let's throw another shrimp on the barbie. No, he didn't. Okay, England, not Australia, whatever. Fucking people all talk the same to me. We love you both. Yes, we do. G'day, mate. I'd like to throw another revisit shrimp on the barbie. I want to actually watch it again now. You've got me. So when you now must choose 3 horror movies, so your all-time favorites, which one will you choose? 3? 3. The Omen Part 2, or Damien Part 2, and The Final Conflict. There you go. For me, it's going to be Nightmare on Elm Street Part 1, and then Zombie, Lucio Fulci, because those are the ones I really connected with. And right now, I don't think anyone has really topped Inside for me. Good taste. Yeah. So thank you very much for the interview. It was no a pleasure. Problem. I'm glad we got through it. Yeah, you know, we got completely wasted last night, but that's okay. Yeah, you can. Enjoy yourself. Later. There you go. Right there. And then I've got this going on here. Soon to be done.
No, I don't know that I make a correlation between heavy metal and horror movies. I guess the intensity of metal music might be conducive to horror films, but music is a big part of my life. I'm a big fan. I went to school for audio. I'm a massive fan of a couple bands. I'm pretty much the biggest Nine Inch Nails fan in the world, and I don't like when they get compared to metal, because they're not metal. I mean, it's kind of its own genre of music. But I'm a big music fan myself, so I recognize the importance that music has in film, and I've done some original scoring stuff as of late. So I think music can change the mood of a scene completely. To actually say why heavy metal and horror films, I don't really see a connection. I don't think there is necessarily a connection. I don't think that every horror film has heavy metal in it by any means, so I'm not sure about that.